It's very emotional. Because Manchester on their lowest, Ten Hag, in his worst, he gave us 2 cups. Ateta, in his best. Hey. Kikombo unasema hata So in my earlier days in the industry, nilikuwa naitwa Bena. But ikakuja kwa Bena kalewa. Because bro, mimi sikuwa naweza ingia stage bila kukunywa kitu. So unapata umse amekuwa kwa process yako, alafu ni mse mwenye mmelive mkiambiwa this guy is immortal. Umse hata waidedi. Ule jamaa, if this country, if this things will go to Ramalatinga, should it disappoint? Hii kupinga hii kitu. Saizi form ni kupinga gava. By the way. Saizi form yenye iko. It's cool. It's easy. Like you just stand up, talk anything shit about any politician, any government. We bonga tu. Kuna dark skin yangu ni gani. Hata nisikia rumors wezi chora tattoo. Nikaambia watu, why are you talking? That is body shaming. Nini? Osha kwa Langata sasa. Oh, much. Hiyo ni skin shaming. Tunafurahisha bacho kabisa. Kwani? I do appreciate the back of Sagi music. Music ni wewe. Wewe tuambiane ukweli. Wewe the back inakwanga music. Yo ninjas, welcome back. Of course, this right here is #Emos O'clock reporting live and direct from Nimesao Jinai studio again. My name is Emos Njoroge, aka host the most. And this beautiful night, evening, morning, depending where you're watching this from. And we are sorry that we didn't upload our weekly episode last week. To apologize for our anonymous fans. Anyway, this beautiful morning or night, I'm having the one only one, Ben Teke. Teke is a nickname. Remember nickname kwa jina yake. So you have seen him, he's an actor and a director. You have seen him at acting like Paul, ama Paulo, kwa Kamam. Umemwona kama King Kantai. Also you have seen him also at Njoro wa Uba. Umemwona pia kwa Kina. This brother is doing so much. Alafu weekly tu akaivi ameboeka utamwona na Crony pale wakifanya mambo yao. Yani unimstay busy like that. I didn't know much about him. Mimi nilikuwa mjua tu kama anakika Sakaja and all that. When I did research, I was like, I'm having a superstar here. Not just an actor, not just a director, but a talented, amazing actor. Icona personality tofauti sana. But of course, yenye nishaiona ni Kamam. Sababu niliona kifungo zile pingu za maisha za BDSM. Ladies and gentlemen, introducing Ben. Hey bro. Hey. Yo libamba. Yo introverse. Yo libamba. But you're doing so much. Thank you. You are doing so much. Like Jaribu. Like Nick was like, let you kwa meza, alisema let you kwa kiti. Then was like, I know him and I actually thought you are part of Crony. You know part of Crony Production? Okay, I'm part of Crony Production, but I'm not part of the management of Crony Production. Crony Production is a company. It is a company. It has structures. So kuna wenye Crony. Kuna wenye Crony. Na sasa kuna members wa so now, Crony. Guys, this is how I met Ben in person. Whether nyinyi wajinga. Sema wale ni wajinga. No, nyinyi ni wajinga. But unajua kuna ile unaweza sifu watu useme aje, you guys are talented, you guys are funny. No. Nyinyi ni wajinga. And I wish Erin ningekwambia tuende. So I was there supporting Nick cause hiyo respect wale kuja kwa show and all that. I was like, you know what? Yeah. Wacha ni the same thing I said. I'll start nimeanza new venture ya kwanza kuwatch local content. Doesn't mean that I don't watch. But you see these ones that you have to subscribe, maybe pay for this. I'm going for an extra mile. Yet niliona Netflix going an extra mile where either I'm going to like intentional. Naenda kuangalia Kenyan scripts, Kenyan movies ni intentional. Yeah. Because I've realized we have so much talent this was based because of what I came and saw. So let me tell you a story. So hiyo siku mimi nimekuja kwanza nilikuwa nimeboeka kwa sababu I was like these guys wataendelea kuongea kama wamekalia viti za plastic. Na hii niko kwa Players Theater. Kwa nini kitamba ifunguki? Nimelipa how much? Na kitamba ifunguki. But guess what? Even if mungefungua hizo curtain, amngeingia kwa the props and all that. I was content. The last time nilicheka hivyo, ama the last time I saw satire ama such a script, it was The Office. Oh, you have watched The Office? Yeah, I've watched The Office, like ile kitu yenye ni impromptu, like unaweza cheka tu shindo unafikiria nini. So imagine I felt value for my money. You guys just sitting down there with all the props and all that. And I was like, I even texted Nick, nikamwambia je,
hiyo ndio yenyu anzeni the office ya Kenya. Like naona tu hivi mmekuja tu mmeketi chini kwa setup and then that was amazing. Guys, please pigeni makofi hata kama mko na kuwatch hiyo. Thank you so much. I can't explain and I don't think if you're not in the theater to see what you guys are doing hata online kitu mnafanya basi iko chini. Nimetukana kitu mnafanya online iko chini. Si hadi iko chini. Like if you compare hiyo ni kama trailer kile tunafanyaga. Guys, anytime you see Crony Production doing anything, especially the theater ones, confirmed, enda to watch. Please, dosiende mbali on the 13th of December tuko na show. 13th of December? Yeah. Itakuwa wapi? Jane Bavan in Lore show. Yeah. Hiyo ndakuja. Yenye niko sure Kenya's worst Christmas. No, see you, I thought mko mnaeka 20 something. No, it's on the 13th of December. Hiyo ndakuja. Nilikuwa nataka kusema yenye sikuji ati ni yenye I thought actually mnafanya you're not doing something on 25th? No, I'm doing something on 26th but not me on stage. It's a play that I'm directing. But the team that ilikuwa kwa the other play, you're not doing anything on 25th or 20. No. Kwa sababu was like nyinyi mnatuzoea siku ya Christmas tu nikuje niwaone hapo mko mmenizoea. Ni 31st no kuna crossover ya Mkisi. Yes, na kuna ya 13th. Na kuna ya 13th sasa hii. Producer weke hiyo poster hapo tafadhali. You guys enda tu hata siwezi explain what really happens. Bro, sijaicheka wana hivi like 1 hour mzima and then mkafungua curtain and I'm like aya ndio show inaanza. Actually hiyo curtain ikifunga ndio show inaanza. I was like ingine yote ni prologue. Pesa yangu already I felt the value for my money honestly. Na hiyo si ati kuchocha ama nini. Si ati nilikuwa nakujua you get. I felt value for my money. Wakitukana kwanza Utambi yako nilikuwa naishi huko na date. Because right now I'm not taking sugar. I've started my journey. Have you started your journey of not taking sugar? I normally don't take sugar though I'm not a fan of tea. Yeah, I'm not a fan of tea but once in a while nikijipata napiga mtu miaka hawa. Sugarless, I don't use sugar. Na uji? Uji kidogo ni kama ilikata. Upigi uji? Uji ya Uhuru hii na baba? Hiyo ya Uhuru na baba hiyo ndio sana wanga natumia. Hiyo unaipiga kwa hiyo wanga naitumia wakati wake. Yeah. So, have you ever been in a place where you are I started becoming uncomfortable with my stomach and then I saw yours then I'm so niko na psych. So Kenya watu wajai realize hii inakuanga prop. Hapo ndo unakulia. Bro, bila hii kitu hii mazee sidhani nitapata hizo roles zenye bu ufanya. For real? Honestly because you see now the industry okay unapata zile ages zenye napiga saa hizi. Right now I'm doing ages that are around 40s and above. Yeah. I'm not yet 40. I'm not yet 40. But sa roles zenye nafanya roles zenye Sharon kwa nini muangalia anasema kulikuwa afikia kwa 40? But I'm still children. He's a young man. No, umemwangalia ile macho ya what do you mean? Later unaniuliza why umdropia like Kevin Hart, what do you mean you're not 40? Damn. You're not yet 40 though. Yeah, I'm not yet 40. So napatanga most of the time the roles that are the character bible that napewa ni from 40 to 50. Unapata. So those na come by virtue of the body how the structure. Nasema Utambi kitoka hivi career kidogo. Hiyo Utambi kitoka na bidii sana rudi kuanza kufight ya roles na watu wengine. Itakuwa ni noma. But have you ever gone through anything body shaming and all that? Yeah, it happens most of the time even online. Unapata tu mse tu amekaa tu umepiga kitu hapo umepost. Hata aoni kenye umepost hapo hivi. Angalia hata content. Ni tumbo yako anaangalia tu hii. So ni vitu zina. How do you take that though? No, it's normal. Number one, everyone has his own opinion on everything. So I just brush it off. Because those are things that ukitake so close to the heart. Na hiyo ndio inakulipa. Zitakufanya ukuwe na vitu zingine. So now talking about cyberbullying and all that. What do you think about history cyber act? Okay, number one, I saw why coming out and saying that why do you feel like it's a bad thing when cyberbullying like wewe unatake yako nini? Okay, take yangu ni number one, as Kenyans wanga tuna rush kwa vitu without reading the entire. People didn't read the entire act. The entire act that was brought to parliament. And as a matter of fact, hiyo kitu imeanza imekuwa juzi ati Ruto akiascend. People came to know about it when Ruto was ascending it and it collided with the day that we lost Raila. Oh yeah. So ikai blow up tena zaidi. But kumbuka hii ni kitu imekuwa parliament. Yeah.
actually Kenya ilifanya ikamsha hii kitu ni amendment yenye ule jamaa alileta. Unaona timing though, yes of course timing ni wrong nini the timing that it was brought, but this is something that has been there. But as one thing that I've studied with Kenyans, we normally just take something and then we run away with it. So I think nikijaribu ku understand why plus pia ile nini angle yenye ametoka nayo, huu ni msemo mwenye experience cyberbullying. Unaona huu ni msemo mwenye experience cyberbullying. So for somebody, most of us talk from a point of not understanding anything. We've never experienced some of these things. But then tunachukuaga kabit kamoja tu. Kabit kamoja tunarun nako kote. So in terms of that bill, I cannot say I have much to say because I'm still reading it. Because I'm not that kind of person who just wakes up and starts condemning something without personally going back and understanding. Because nilikuwa na watch hata hiyo, niliwatch hiyo hiyo kitu yenye nani alikuanga nayo. Anaitwaje Mwakideo. Hiyo forum alikuwa nayo ya content creators. Was it in Panari or something? And one thing I got out of those things is that enyewe we are a society whereby we just speak things and run away with it. Because nikikaa chini naona mse kama MC Jessy anakaa anasema ati bill ilikam tu. MC Jessy, this is somebody who wanted to vie and be a member of parliament. Na hajui process ya bill. How bill supposed to parliament, the number, because kulikuwa of course kulikuwa na first reading, kulikuwa na committee stage, kulikuwa na second reading, kulikuwa before it get to this point where now it's inakuanga ni process. And one of the things that when I watched that thing, one of the things that they were really talking about ilikuwa the bill is about online, but you guys are going there and advertising in the newspaper. But we come back and ask ourselves, for the longest time we've known the government wange ina announce vitu zao kwa paper, and there was somebody who challenged them, and he was like hii newspaper siku hizi iko kwa phone, so we hatuwezi run away from it. Is like hamku post mtandaoni, we never saw it, mnaipost kwa gazeti, not who consumes newspapers today, nini vitu kama hizo zote. But we forget that these newspapers are online. It's not that we don't take time. When was the last time you read a newspaper? So you don't expect to get this information there. But if you're seeking for certain information, of course you're going to get you'll always get it. So in line with your question, the thing is, I'll just urge Kenyans, before we just go out and start talking about something, let us take that time. Let us just take time, go through it, understand it, and let us now talk from a point. So far may understand. So far bado kuna vitu ndio nimeanza kuisoma. Ndio naenda pole wacha nataka ni understand from a layman. Unataka kusema ukweli, sema ukweli. Kuna vitu zenye sawa ama yuko sawa. Wacha sema ati mimi nikikuangalia hivi najua umeipitia na najua una understand. For you also to understand that somebody else hajielewa, ndo maana anasema kitu anasema, that means unaelewa. But maybe utaki kukutwa wewe uko support ama support. No. By the way, mimi ni mtu mwenye nimekuwa hata kwa politics, so siogopi kusema Kenya how I feel about a certain thing. That this is what made. But it has already been passed. Yeah, it has already been passed, and the president has already ascended to it. So the best that can happen to that thing is being amended. Being amended. That's what we should be pushing for. You know that this thing is not okay, iko hapa, this thing we're not agreeing with this thing, so we can do it better. Somebody explained it to me in a layman's language again, because I was for it. I was like, if you have not gone through cyberbullying, then you'll be like, hey, kwa nini inapita, he's just talking about the president as Takee and all that. But I'm like, the people who go, and that's what nilielewa pia from my aspect. It was like, I've been bullied. So so you're okay mtu akiwa bullied. You get? But you see, that is the nilikuwa nasema shallow, but let me say layman's language. That was the nini hapo tu juu. It's not that I'll go into details now. So now somebody will explain here into details, akaniambiaje, this means like, naona kama mtu mwenye alikuwa amemchora, huyo mtu anakuja anasema something about the government, even if it's corruption and all that, but ana facts and details. Exactly. You get? See what they are saying is ni uongo, ni ukweli ne this part of the government ilikuwa corrupt, ilifanya this and this, but the fact that ana facts anashtakiwa for defamation and all that. Exactly. You get? So when I break it down, nika realize, it makes sense that why people need it to be amended, but I also agree people should read through.
Actually the reason as to why me even I was agreeing with it ni kitu kama hiyo, because we live in we are living in times whereby fake news ziko kila mahali. Leo naweza amua tu nitoke kwa hii podcast yako, nitoke hapa nje niseme wale wasemanze wale wasezi and I just start a narrative. Na hiyo ina fly sana. I just start a narrative, and the fact that I've sat on this seat, people will believe me. And I just anamjua. Na need to highlight one or two things zenye msemonya sheka kwa hii seat and as a notice very fast, and then I give it a perception and it runs with it. So we are living in times whereby fake news iko juu sana. So if it is going to curb such things, then and bullying online saizi, kwanza saizi unapitia comment section, kuna dunia fulani kwa wale wajuu, kuna dunia inaitwa TikTok. Wewe chorea mti yangu. Au kuachana na ile. Unaweza ambia kitu, you know me, I thought I have a dark skin. Niko nadhani niko na thick skin. Dark skin ndio nayo. Ndio ilikuwa shaka ni kwani yangu basi itakuwa kama uko na dark skin yangu ni gani. Hata nisikia rumors huwezi chora tattoo. Nikaambia watu, why are you talking? That is body shaming. Nini? Wewe shaka kila Langata sasa. Oh, much. Hiyo ni skin shaming. Check. Like kuna kitu nishaambia online, I was like, I don't have a big skin. Because all this time nilikuwa naona mtu akicomplain, watu wameniongelelea, baka mtu analia, like, unalia nini? Mtu opinion yake ni opinion yake, doesn't matter until you're in those shoes. And I'm like, guy, Jesus. And that's when mekuuliza what do you think about the act, because part of it, if you have gone through that troll, you're like, it makes sense. Yeah. But if you now look at the depth of it and the reason why maybe inapitishwa, if you look at a different angle, like, pia mzae kuna venye. But swali yangu ni mbona wasa wanapiga nduru? Mbona wasa wanapiga kelele sana? Because unaona ventu nimeanza nikisema, you just pick something and then run away with it. Yeah. So people online wamepick hiyo kitu ya they are coming for us. They are coming. Okay, this is a question that I normally ask. If you know you are doing the right thing, why should you be worried? If you know you are saying the truth, by the way. Don't you feel like we're in a point, this will be controversial, but I don't have the numbers and I'm not being paid to be a public figure. So saizi wakiweza ni cancel, acha nipige sub zangu. Kazi gani ndapoteza? Hakuna. Anyway, so niambia I'm not feminist nini? Feminist favorite. Siniangalie hivyo. Don't you think that we are in a time and a place where everything that the president is doing is negative? Tunapiga kila kitu. Don't you feel like kuna mtu anatubebea akili, kuna mtu anatuonyesha tu pigeni tu kila kitu? Do you feel like our mind is actually venye tunabishana kila kitu? Everything anafanya. It's because nitarudi tu bado, and that is politics. Politics ina working best with narratives. It strives best in narratives. Right now, what is happening is, and the fact that you can never see any good thing that the president does. Sisi kuna narrative inatembea. Inaitwa one term. That is a narrative. Ni msetu alikam tu chini akasema ni aje, hii one term hii ndio tunataka tusukume nayo. Na hii one term mtaisikia mpaka after 2027. It's a narrative that they are pushing. So this narrative imeingia. Unaona? So form ni one term. Whatever umse atafanya hata ikiwa poa, wewe fanya tu, lakini wewe jua ni wa one term. So hata leo Rezo akakaa chini akawaita akawaambia ni aje, okay, how do you want us to run this thing? Mtaenda mumsikize, na after kumsikiza mkitoka hapo, wewe jua tu, wewe ongea tu kisha maliza, wewe ni wa one term. Because that is a narrative. But now they are saying this they are woke generation. Ni woke generation. Ni sawa, ni woke generation, but so why are you saying it's a woke generation lakini tuna push narrative yenye sisi tunaanza kupush? The thing is, and even content creators wanasukuma not because they believe in it, because they believe there is where the numbers it's the most popular thing. It's the most popular thing. Wewe enda sasa useme tutam. Wewe waswangapo hata nini unsubscribe kutoka hii channel yako, because tutam is not popular. But one term is popular. So for me to belong to the masses, I need to say something that the masses will do. So you're saying content creators are not doing this for us, they're doing this for the masses, for the numbers. For themselves, for the numbers. It's not something that they believe in. So kitu ukikaa chini, so unajua that's the reason as to wao wamekimbilia kuongea vitu kama zile za hii kitu na to target. This thing is not targeting anyone. It's not targeting anyone. Let's just sit down. If indeed, because as tumeingia, the world is changing. We are all going digital. Unaona? We just all of us are migrating to digital. So very soon
sisi wote tutakuwa huko. Utapata hizi news outlets tutakuwa tuna depend on the same content creators to give us this thing. Okay, yes, mainstream itabaki ya ku validate hizo news ni ukweli kitu kama ime happen. But tunapata most news tutakuwa tukidepend on those people. So if those people cannot give us, if those are the same kind of people who are giving us fake news, where are we going as a country? So mi kenyeneza ajwa seni before tuongee about something, let us verify kwanza due diligence, go through some information and all that. So nini is very important right now. What is it called, Sheri? Nitagwaje kitu education, civil, is it civil? Civic education. Civic education is very important. Ndio. You see, it's interesting that we who live in the urban areas are always insisting, let's take civic education to watu wa mashinani, but I think it should start with us. Exactly. When you go down. Because you see, we are the same people who will just take something and run with it. Exactly. We've not sat down, read it, understand, maybe seek knowledge kwa wase when you wanafanya hizi policies and what not. So mimi nikiamka nisikie tu Emos na Ben walisema bill iko nini si fiti. I am not even going to go to kwanza hapa producer kati yo part yenye ya one time two time weke Ben hapo sinuweke mimi anguka now down mimi sitakuwa to explain. They take a beat, run with it. And also in effect sababu unapata there's someone I was talking to Wakanyari University and akwa niambia aje it was even published by the media that history of Fatso imesemekana there was no sodomy. It's not trending. You bro, you unasaidia. It's idea make news. Kwanza ukweli na tukasirisha. And that's what mkurugenzi said. Mkurugenzi akasema kwa nini tuchukuagi nini responsibility ya umekuja ukaambiwa aje huyu mtu sijui nini. Mumekimbia nayo, mumeongea, mmetukana nini? Alafu nakuja mnaambiwa aje no fake news. The same people you don't come and apologize. You don't come back and say I'm sorry Emos I said this. Ni achana na yakufe nayo acha kwenda huko na nini depression imulie huko. Na tusikia tuone. If I agree with what you said, and I'll give you a very good example with the finance bill. When you went on TikTok, guys were breaking it down in mother tongue. Unaka jamaa ko pale amebonga kiluya yake kisapere yake yote in a way that person who's down in the village will look at it and understand it. Will see it and understand it. Why is it that we don't do the same when it comes to things that affect us as a nation? Because you see, even for people to actually sit down and think, this is right, let's now bring it down to even those who don't have access to this information. There was a push. It's going to affect 1 to 3 people. And it's only the last 1 to 3 years that we've started being woke about policies that are being done in this country and how they affect us. Initially, aki nasikuwa ignorant. I doubt a solid 75% of the population in this country did not even care about the finance bill or any other bill whatsoever that was out there. Mimi sikuisoma lakini pale kwa street ungeniona. Na mtandao venye ungekuwa unaongea. Reject. Kwanza ninaweka hapo picha afu nimeandika hapo reject. Likes. Unfortunately najua nitapigwa mawe but let me say it because it is the truth at the end of the day. Unaona hiki kitu yo hype yenyewe ilikuwa kwa finance bill. Ukianza kuona imeenda reduce. Because Kenya tunapendanga hype. Nini ndio form sahi? Hii kupinga hii kitu saizi form ni kupinga gava. By the way, saizi form yenyewe iko. It's cool, it's easy. Like you just stand up, talk anything shit about any politician, any government. We bonga tu. Trust me, uko na watu watakutetea. Hakuna mtu mwenye atakupinga pale. Bora ifike mtandao na ukishikwa. Trust me, kuna lawyers watakam nini kotiko. Watakuja. Because hiyo ndio form. Saizi kuna nini voter registration. It is going on. Umesikia wasa kibonga story ya voter registration? Very few people. The same nini content creators hawa. When wanasema they are doing this for us. They are doing this for us. Sioni waki guys their followers. Niaje majama. Kuna voter registration inaendelea. Funny story. I was nikiwa kwa hiyo kikao yangu ya uji. I met some Gen Zs. And the first question when they came to say hi to me, hey bro, I'm your biggest fan. I was like, hey niaje, are you a voter? Wakaniambia lakini nitachukua. Nitakugotea lakini hatutapiga story na wewe because you are not a voter. Hujachukua nini voters card.
and one of them was innocent enough to ask me inachukuliwa wapi. By then inachukuliwa wapi? IBC offices. No, yes, even any polling station uki They did a list which was I think a week ago or these things are online. Ukona umechukua ama ulichukuaga? You are 16 years old, do you mean ukona? Sali ukona? No, be honest. Hautapigo. Unajua sasa Ben umeshtua unaona baka na. Hapana. Andaza usema amechukua na najua. No, you don't. Ya wapi? Which constituency? Si Ruaraka constituency. No, nataka tukuulize constituency. So check hizi ndio hii hapa hivi. Kana juice vitu. Check registered polling stations in Nairobi. Unaona ziko zote hapa tu. Ni kitu iko kwa Google unakam tu Nairobi hapa. No, is Nairobi. That is what hiyo website ni ya IBC. Unaona Nairobi City choose. Ndio hizi zote. Unaona hizi unataka okay hapa tuko Dagoretti North, ndio. Choose ndio hizo. Kilimani tuko around hiyo area nini. So you think the problem is the voters, some of the problems the government? The problem is the voters. Because this information is out there. Yeah. But people are not taking that initiative to go and do it. Wanatungoja 2027 tukianza kupiga hiyo kelele wadandie. Alafu time ya action wabaki kwa nyumba wakiwatch movie. Hapo sema sisi tuende tupige watungoje sasa kusema no. Hapana, imeibiwa. Ako kama imeibiwa, we are going to the streets. Na sema nyinyi oldies ndo there's the same line of thought I've also been trying to make noise about it. Everyone is talking about the president this. Guys, please, as you're thinking of the president, can you also think who is your area member of parliament? Because that is the most important person. Exactly. Even when the policies are being signed, they're the ones who take I said that if not 6 months ago, Skumbuki. And I find it very profound. Don't. Mesema profound is to me tena hapa. Ama ni print t-shirt yandiko profound. Nikama hiyo brand yako sasa. Tafuta wadingine. Cheki. I was telling my friend, why are we complaining about the president? Tunasahau MC wako ndo iko corrupt, yeye ndo anapeana hizo sijui mabasari manini apeani. Why are we complaining about the president so much and then we forget? Na kuna ndo wanafurahia saizi kama MP na MCA. Exactly. Wanaenjoy sana. I don't think these 5 years hakuna ndo wamesikia fiti kama MP na MCA na they're not getting the hit. The hit is with the person at the helm. Is the person at the top, no? But you see, the person at the helm has already figured out. I'm sorry. Okay. Whatever. Waka kamera kwake ndo akansoliwe pamoja. Mimi yake I am saying it with my big chest. Facts. Hapo kwa chest ni kweli. Hapo ni ukweli. Yeah, you're not lying. Kwa chest ni kweli. We have some chest it out. Let's have some decorum on the floor of the house. That's a quite decorum. Yeah, like some of the MPs we have in that house do not have their own mind. Or rather, if they have their own mind, they wantaka waongozwe. So the person at the helm has already figured that out. Ako like, sai nikiambia fulani na fulani nataka agenda fulani, as long as tu nimewaona vile nafaa kuwaona, it happen. And someone said our side tuko 11th ama 12th ama 13th. I'm not sure. I think 13th parliament is held at by the. Yeah. It does not have the ile nguvu ilikuwa nayo. I remember between 2008 all the way to 2013 we had a fire parliament. True. Tebenya kina Rao, Raila, Madaraka, Boni Halwale, Babu, Ngilu. They were in the opposition. That was a parliament. And they were objective with the things they were opposing and proposing. Like hata ukisikia mtu akioppose, how oppose from the point of Patili Dango alisema tutaki. So it's like, how is it affecting my like real questions? Yes, right now. So what wako wanaambiana sijui juzi nimeona nani Senate ati na Senate ni inafaa kuwa na watu smart. They're having the a very house. Let me just say because kura yangu iko tu mahali hapo. So because mujuliza at the end of the day si blaming a politician
but we are we are living at times where it's a man eat man society. Yeah. You are making noise because you are not there. Man eat man society. Wewe. It's So okay. your angle toka huko. Toka huko. Sio angle hiyo la chukua. So ni ile design we are making noise because we are not in that position. Na hiki kitu muiangalianga tu from kitu simple tu. Unaona? Umepewa cheo kidogo, umekuwa producer wa hii show. Wa hii show. Hapo unaanza kama ziko flex muscles zako. Alafu ndio imeanza kuingia. Hapo unaambianga, "Wewe chelewa tena uone." Ndio utajua mimi ni nani. Inabidi tumeanza kukulamba ndio at least kulamba. No, in a certain position of power, but we complain about because we are not there. So sisi tunaona Kenya ule msee anafanya huko juu tunajisahau sisi. Tukipo hiyo position of power, what do we do with it? I think we should start by being good people first. No, mimi usema hii generation is rotten. We should just accept. Sisi wenye tunaishi saa hizi, we are rotten. Let us start afresh. What do you mean? Starting afresh is let's go back, turudi tuko chini kwa kindergarten. Kitambo wasewe walikuwa wanafunzwa national values. Do you know there are things known as national values? Enzi za JCR. Watu ulikuwa unasema kwa parade. Uko 40 years continue. Unaona ulikuwa unaisema kwa parade. Research bro. So, mimi Gen Z. Research. That's when I say a rotten. Mimi Gen Z. A rotten nini. What do you mean national values? I'm so ashamed sababu mimi nilikuwa baka scout. Na ujui hizo vitu mti yangu. You didn't do those models, we used to do them as scouts for like Ndio nasema mimi nilikuwa scout na kwa na match tu. They were there. Na kuvanga wa brown. Hapo ndio watu walikuwa na By then nilikuwa scout sababu ya funky. pledge. Pledge my honor to do To the president of the national freedom heritage, unaona? Wait, guys, tuko pamoja huko. Are we together Gen Z? Are we pledging anything? Wako hata. Wako lakini ku pledge. So kulikuwa na national values, unaona? Na hizi vitu ulikuwa unazisema pale kwa parade. So mlikuwa mnafunzwa daro. So you grow up knowing hizi ndio values that we need to uphold as a nation. Where did they go to? Kwa CBE sai. Unaona, so vitu zile hata before CBE zili disappearanga tu, so tuna expect. So saizi ni ile design yenye mpaka hata ukituma mtoi lazima umuone kando. Umuhonge ni afanye. Baba ndakubaia sweetie. Si utanipanguzia kiatu baba alafu nitakuona. Sasa mtu unaanza kumuona kwa mtoi. Corruption. Unaanza corruption CBC. Sasa unacheki. So we grew up with it. So but the only way we can change. Wenye tuko alive manze saizi, we are part of the rotten society that needs to be done away with. Let us start afresh. Ben, I'm not being ambitious kisema we start it afresh na sai ndio tuko in the league of gentle parenting. Wow. Yeah. But you see the thing is when it comes to parenting, again it goes back to you as a person. It is us. Yes, it's just us. Si ni generation nyingine inatoka hapo nyuma ikuja. Lakini hiyo generation tunaweza ipanga, but pia shule itusaidie. Because unaangalia kama sahi, ni kama pia parents nika tumechoka na wamechoka na watu wao. Saizi ndio wana experience in 5G vizuri saa hivi wenye wako home. Like inakuangalia ile design ya asubuhi atoke aende, tutaonana na jioni nikirudi hata shalala. Because it's supposed to wake up very early. Blame majirani wametuharibia watoto. Tuna blame kazi yetu ni kungoja tu jirani alimpiga kofi. Ndio tuingie ndio tufanye parenting yetu hapo kiasi, alafu tufanye nini tuisuspend, tuachie house manager afanye kazi yake. Tufungie mtoto plot nzima asipitie hapo. So instead of blaming leaders, we as a citizen, sisi wenyewe. Because one of the things which I encounter because of late niko kwa mtandao sana, I've just realized that sisi wenyewe naangaliaga tunatukananaga for basic things. Yani mtu anza kutukana tu kitu fulani and then we want now all of a sudden we are the true reflection of the government actually. Sababu reflection ya government ni watu wake tu. So sisi tunakuwa busy tukitukanana. We do cyberbullying now and then. Celebrity huku siku hizi baka tuko alisema tuko baka na gimbal ya udaku. Tuko very busy tukiangalia Kalifkairo wamefanya nini. Alafu overnight this government is not working. You're like so you're not supposed to be responsible kwa maisha yako. You're not supposed to be responsible kwa neighbors wako and the people you see every day.
but all of a sudden you want the government to be responsible about your life and how you think and all that. But the government did not drop from heaven. Si ndo tulivotia. Yeah, we're the ones who put it in power. Yeah. Kuna mtu Tumalize alisema maneno ya government. kuna mtu alisema Kenya sisi tuko na bad manners na tukimaliza history ya government. Can you tie this conversation to county 49? It's okay. Ni sijui county 49 gani lakini tunaiweka. Research. So what are they tukimalizia? Nilikuwa nataka in short unasema Ruto ni si mbaya. I've not said that. You're the one who said that. I have not said that. I have not said that. Nimeuliza. I've not said Ruto. Unasema watu tulimvotia ndo tuko na shida. Yeah. Okay, there's a famous quote that says that bad leaders are chosen by good citizens who don't participate in an electoral process. So achana hata na watu walimvotia. Watu wenye hawakutoka hiyo siku kwenda kuvote. 8 million. Hao ndio watu wenye. How many people did not vote? Around 8 million. Imagine that was a difference. Yeah. Imagine all those people didn't vote. Yeah. You see, Like, what do you mean 8 million didn't vote population ama 8 million watu 18 plus 18 years plus Voters. Like unachukua 8 million wenye kuvote wangechukua kura yao kupatia nini emo. Imagine ungekuwa rezo leo. Asa ni kuvote tu wangeulizwa tu ni aje wangekaa chini waseme na sifai mnacheka kwa sababu nimeambiwa naweza kuwa president. Shida yenu ni nini? Focus. Asa wangekaa chini waseme aje 8 million. Ticha si hatujapiga. Alafu waambiwe eliaje haya pigeni tuendelee. Na waamweni aje ni bro wewe. Kuisha. Wewe ungekuwa rezo leo. 8 million is crazy. Alishinda how many votes? 6. Yeah, 6. The margin was very kidogo. There were 200,000. The margin was 200,000. Yeah. So that's why hii ingekuwa 50 plus. Hata wange kukaribu hata ungeenda Supreme Court. Because ingekuwa 1 million plus. Hata unaenda Supreme Court. Ajitafuta tafuta. That's crazy. Yeah. So Ruto has his own weakness as a president, just like any other human being. But at the end of the day, even us, we have a duty. We have to defend our nation. To play. Yes, iko kwa hiyo pledging mko mnaongea kuhusu. Because kuna politician mzuri, a very famous politician once told me that in politics, don't pay more attention to what the politician is saying. Focus on what he is not saying. So there are things like scandals wanga zinatupwanishwa tu. So nyinyi mnakimbilia kwa scandal. A lot of distraction actually. Kuna kitu inafanyika huko. So anytime you see like juzi kumekuwa na line up kametoka ka presidential sijui nini venye kutakuwa. I really it's a perception. So nataka ku gauge watu wanasemaje kuhusu. Droids na iko kuja tu. Unaona ili before that kulikuwa na kapicha tu. Kalonzo Wetangula wamekaa mahali after 2 days mnaamka mnapata line up kwa nje. Si upimwanga tu. You know one of the things na tusiongee tena kuhusu politics tena. Tuwe nikasirisha ni kubebewa akili. Bado tunakuwa tumebebewa akili kabisa. Hata sio akili, tunakuwa tumebebwa ufala. Politics and marketing is the same thing. It's a game of that's what I'm saying. And that's why I started this question na kusemaje saying that this is the woke generation, it's diabolical. Umesikia natumia jina diabolical. Profound diabolical. Sasa nisaidieni mara moja ni meze. Like it make sense when this generation is saying that they are the woke generation. It make sense. So I'm like mlitupio kitu mkakimbia nayo. Tulikimbia kwa street. Hatukuwa tunajua tunapigania nini. We just like reject but tukuwa tunajua what we are rejecting because somebody somewhere said reject. Na tulini peace ni ati I know sitasema I know but I know watu wenye kwa street na they were paid for that. Exactly. You get na kuna watu na kuna watu walishutiwa tu hapo waka lose their life and sababu walienda na hype kwa street ama kuna mtu mwenye literally alikuwa anajua we are fighting for our country and all that. Exactly. Na kuna mtu anakuja hapo kwa street wakati kamera ziko. Anapita kamera ziko hapo yani alafu tunasema tu ya walk hiyo ndio tuwe ni sielewi. Na even this conversation right here tutukana na the woke generation yenye wamelala wakitukana. This generation is woke and the only way it will be relevant. Watu wachukue kura. Tuchukue kura na sasa tutoke Nairobi. Tutoke Nairobi. Let each and everyone go back to the village. Sit your clansmen down because those are the people who vote.
We don't vote. Yeah. Those are the people who vote. And those are the people who put in such people. Because unajua wanaishia, and by the way, I always understand them. Was it in July? I guess in July I was invited for the Kiambu International talent show kitu kama hiyo. And there was a guy there who took the mic. Manze alishawa wa matangi na praises. That guy, young man, a very young man. He was ready to die. He was telling the deputy governor, mimi mtu akitaja wa matangi tunamalizana na yeye. Wacha tu kisu zitembee. And I was curious, oh boy, kwani wa matangi ni anko yake ama nini? Wa matangi aliwapea piglet. Ni rende. Wa matangi aliwapea piglet. Sijui zilikuwa 2 ama 3. Right now that thing imewa elevate, wanapiga hiyo bees fit. Unaona? So hasa wanatumianga kitu kidogo. Kitambo nilikuwa nakula moto nikiona ati Uhuru ameingia kwa nyumba ya matope amewasha light. Nilikuwa nakula moto sana. Unashindwa what is the wow moment wanatubebaje ufala hawasi. But unachukua msema ameachiwa light. Manzi haja hiyo na light since independence. Hiyo mtaa yao. So to them it makes a lot of sense. To them this is a god. To them this is a savior. Na uweze kitu. Alafu unakuja unamwambia finance bila shtua. Alafu unakuja unamwambia huyu mtu ni mbaya. Hata huyu mtu ni mbaya aje bana. Na kwa tunnel yangu aliwasha light. Tulikuwa by the way wewe. Hii kawaii kwa nini mtu yangu. Hii yangu hii. Yako haina hizo vitu. Hii yangu wazee. Sumungeka sugar basi. Kama hiyo sugar ila. And I heard Jalango saying the same thing. Asema aje you think like building Nakuru Nairobi highway at Indo carriage is so meaningful to a politician. But politician anajua mimi kuja kwa burial ya mtu wako. Na kwa nini ndanga burial? Because that's the only money they get a crowd that they are not paying for it for free. So that's why you see unajiuliza mbona politicians kila weekend yako kwa matanga ino time yako na crowd yenye I have kukashi na mashinani ndo wana vote manzi. If you travel the other day you guys know I travel a lot, yeah. So the other day I was traveling. Must you force it here na maanisha you don't travel a lot. You guys but yeah, Nakuru Nairobi Nairobi ukienda mara 3 kwa siku is a lot. Some places I've been in Nakuru that I didn't know is Nakuru. Mtu anakuambia je bado iko Nakuru. Hadi iko like no wonder hata watu wanaongeaga dai kiburu wanajua watu watashinda. Because I'm like mtu anakuonyesha place fulani in Nakuru kuna place hakuna stima. Kuna place mtu analetea unga, mchele, maziwa na akasevio wiki mzima ya lunch, breakfast and all that. Alafu nakuja kumwambia huyu mtu si mzuri. Hawezi kusikiza. Na amenifeed you get. So conclusion yangu ni watu wachukue kura and vote for mtu wao unataka. So when the results zinatokea usicomplain, usikupige kelele. Zikibiwa sema zimeibiwa kwa sababu wenyewe tuliona tulivote. Na ni ukweli. Kila niko sure including content creators. Tukifika pale kwa ile box, mtu anakaa kitu anataka. Exactly. I won't lie to you. Last election I won't lie to you. Me I voted for Baba. And the place I was, the surrounding and all that, hiyo maneno hata singeongea. Na tukakaa hapo na tukaongea kuhusu Ruto. Na nikasema huyu ni Daudi amechaguliwa na Mungu. Kwa akili yangu, I'm like me Baba very fast. Because I was like, Baba, si upite tu hii. Like I want to see. You get? And then results kitokea, tunashangilia na watu kawaida, tunaonyesha yenyewe vote. Yes, unaumia chini ya maji lakini you agree missing. Kwa sababu it's not political, is it popular opinion. Yeah. That as a content okay sasa sema hii. Nilikuwa kusema ati nilienda kwa street sababu tulikuwa tunaweka content tunaambiwa je. Read the room. Sasa ikabidi ni read the room kwa street kwanza. Wewe wakuja inbox? Walikuja inbox wakaniambia si wengine tulikuwa tunaforcewa kwa street hapo tutakuona leo. Who do you think was pushing that? Wewe tujakuona wewe say, I don't think it was organic. Say some things. No. For the Gen Z, the first days. Because we were in the streets day 1. Before the first Tuesday and Thursday. Was it organic? Those were organic. And then after that, politics ingia sasa politics ikaingia. So it was not about the bill now. It wasn't about the bill. It was all about settling political scores. Yeah. And unfortunately, we were caught in
the battle tukachezewa. So we even us as a city, we need to strategize. Wao wakipanga, sisi tunawapanga. And the only way kuwapanga ni sasa kama Emos 2027 toka tu kwa comfort zone yako, enda mtaita ile clansmen wako wakalishe chini. Waambie okay sawa. And there's something I heard someone hivi na hivi. Convince those 5 people. Kuna mtu alisema, I don't think nasema Gen Z but Gen Z. Kuna mtu alisema aje, the people who mnatukana tu walivotia sijui walifanya wanamkaga 4 am 3 am vote. So if you don't have that patience ya kuwa kwa laini, useme tunataka change because you don't want to be part of the change. If you want to be part of the change, enda amka. Kama hii kidogo tu watu chukui kura. And now it's not a popular opinion anymore. By the way, utasikia ati voters is not a popular opinion. But here one time reject nini tunaamka nao. Like say ile yenye unahitajika like wewe sasa personal initiative, you being a responsible citizen. Hapo tunaenda sasa pale kuangalia Cairo. Because those okay, tuko kwa hii room wase we are 5 people. If each one was to post, so ambe 5 tunaambiaga niko na timu ya 20 huko nyuma. Okay, tuko 25. Okay, endelea. 25. Si out 20 nusuko nataka kusema nimesema 5. And at least ni hi 20 guys. Right. Hey, wewe wewe tunaongelea. Nyinyi. So if every one of us was to just to go and convince 5 people to register as voters. Those are around 20 votes. Imagine the difference between number 1 and number 2 was 200 votes. 200 votes. Like hata kamoja kangetolewa hivi, ngak, rerun. That's how tight it was. Like kura moja tu, hata nini sijui kwa nini walikuwa wanapigana kwenda sijui kuprocess ama nini. Wangetafuta tu venye wataibia msee moja ama wajiongezeka kura tu moja. Ni hivyo. Tungeingia nini rerun. Unapata. So that's how tight it was. So if we can take it upon ourselves to tell people to register as voters. Because unajua penye kitu inaenda. So unachiki towards the end of the period ndio utaanza kusikia manduru. Oh, extension last minute. Last minute tunaanza kuchachisha mtandaoni chukua. By the way nishapiga mpaka clip but sijaipost na ngoja tu last minute sasa nianze kuchachisha pia mimi. So I'm part of the problem. umeji 1 month ago hiyo process ikianza nilienda fiti wewe kuja Chichi hebu nichukue video I need to encourage people to register as voters and I did a very good video inaanzia kwa simu. Nimengoja ile sasa tupostie tukupe 200 views zako moto. Nimengoja ile point yenye wasi wataanza kusukuma pia mimi. 200 ni mingi. Tumpe 50 views zake moto na tuendelee na maisha. Because it's not a popular thing right now. It's not a trending factor. But in the process, no matter what, because I know we are going to an electioneering period, whatever we do, I think we have a country to protect. Yeah, please. And we should always strive to, given the opinions, you may have a different opinion, because at the end of the day, let us not just be enemies, let us not fight. Unaona Kenya nafanyikia majirani wetu. Manze. It takes just something small to ban a country. Na tutarudi nyuma sana, so. 49 nini? 49 hapa nini? So 49 is a film he did where he's a government official. What can you raise your nini? He understands, and those who are hearing understand. Yes. You, if you're not understanding, then check yourself. Yeah, it's a series that we did. 20 part, Kila mtu kwa serikali ni mwizi. Hata wewe. Patile na tukano kwa show yangu, okay? Kata baka nini? Yeah. Mweke baka auto tune. So basically, I just wanted to understand, with the knowledge you have about politics and the policies and whatnot, how did it mold you building that character and the success of that character? Wow, the fact that I really love politics. I really love sababu ndugu yangu umetuongelesha 40 minutes. 40 minutes, yeah. I really have a very lot of passionate. Yeah, I have interest in politics. Maybe one day, God willing, that's mama. But it was a good series that really captured what goes on behind the scenes and what the citizens can do to recapture power. At the end of the day, power belongs to the people. That's what. Okay, 49 ilikuwa nao unajua zile skize supi ganga za Crony. Ile design ya saizi politicians wanafikiria nini.
venye kulikuwa because yote mia nini yote mia maandamano waswali kuanga nje so sisi tulikuwa napiga zile skit za saizi It was that skit yenye walikuwa wanakutana wanakaa chini. no these are series it's on Showmax. It's Showmax. 13 period series. You watch Showmax? Yeah. Okay. It's a 13 period episode nini series. Yeah, so ni kitu kama tu hiyo whereby now they just empowering the citizens like you people have the right. This is what you can do. Yeah. Could make more noise about it right now that you're heading into the electioneering period. Just We tried, but now unfortunately it's no longer ours. It's now the property of Showmax, so they are the ones to decide what to do with it. Showmax Sherry amesema mpromote hiyo kitu. By the way, hiyo ni kitu. It's more of a civil education. I can even show you the text whereby we were talking in our WhatsApp group. We were like, okay, this is the time to push this thing. This is the time to push this thing. That was back in 2024 during the June protest and everything. We were talking in the WhatsApp group and they're like, this is the time to nafa kupush 49. But at the end of the day, it's not ours. We already just shot it. They took all the rights. They have it. Unataka kusimama wapi? You've tried before? No, I was just in the nilikuwa tu hapo sisi ni watu wenye tulikuwa in 2013 kulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa Waifora Youth for Raila. It was headed by Eliud Walo. That was the time whereby I really invested more into politics but mimi kwa ule mtu ilifika point niko na this thing is just and I just quit kachana now stakangi. But if you do it right now Nairobi ama mtaani? I'll do in the city. I'll do it. bana watu wa mada. Ulijuaje? Sherry. Ngoja ulijuaje story ya mada? Ngoja ni nani mmeletea hapa? Umetumbwa serikali. Corona niangalia. No. Ni wewe nauliza. Like mimi nauza story za mangwati hapa za shaka nini? Mimi siulizaji. Huyu na amechambua kutoka mbali bana. Mada. What is Madaraka? Madaraka. Yeah. That's my area. That's where I grew up. I grew up around that area. Yeah. Zee Madaraka unasuka atima. Niko nadhani kitu. Badhi ilikuwa inaitwa Mada. Short name. Like jina yake ama short name? Short name. The short name. Like if you say anyone who knows also born and raised. Yeah. Oh, wewe wa kukuja? Mimi nimezaliwa huku. Nax Mada. Nax is so millennial though. Millennial. Nini wewe si wakina Nikwach? Yeah, zizi. Watu wa mashamba mkisi ni mkisi hao wanakuja. Hao wapata town. Mwapata kwa space but I was born and raised in Nairobi West. I saw hiyo Langata rodeo. Bado rango stage kutoka Mada mimi nimeona ikiundwa. Mimi ni mtu nimeexperience Rao akifunganga Langata road na tinga. Temia akiwa NDP because slogan yake ilikuanga. How old are you sir? That time we were still young. 40, okay. Tulikuwa watoi sana. I think the reason why nilikuwa na experience because akifunga Langata road kulikuwa na nini my nursery was just across the road. Alikuwa anafunga Langata road kwa nini? Hiyo time sasa ilikuwa during campaigns so Rao is the only person who resigned as a member of parliament and sought new mandate with a different political party. So during that time alikuwa ametoka Ford Kenya ameform party yake inaitwa NDP and it was during the by election. So you can uni Rao alafu sasa the entire government machinery imemwagika huko. So the guy decided like nyinyi ni amtanitoboa. Rao. So time ya saba that was around 97. I was a young boy. I think I was in nursery. So mnaamka mnasikia. So tulikuwa nashangilia because amwendi shule. So unaamka hivi kwanza msikii magari kumenyamaza. Mko like because actually keje yetu ilikuwa unapenye hizo nyumba za national housing ziko saa hizo flats wamejenga. Nafurahia bwana niulize hizo maswali. Amekuja Nairobi juzi. Ajamaliza hata 8 months. Yeah, so when you drive along tulikuja na Onsoro. Yeah, when you drive along Langata road along Langata road kuna keja flat ziko on your left from Madaraka to hapo karibu inaitwa Timo lama ni hapo kuna flat ziko on your left. That's where we used to be. Yeah, so nursery school ilikuwa directly opposite hapo tu una cross. So unaamka kwanza usikii kelele kwa barabara unashanga WhatsApp. Mkiamka tinga imefunga huko. Mbona lito tinga? So cars cannot go to town and stuff. So that's when I started experiencing the guy. Did you face that conversation where guys were saying that
guys wanamon baba sana and to move on and all that. Did you face that? Yeah. Why so? Kwani mimi nakuaga for epi gani? I was actually getting it from people. Mtu akijasemeaje, why are people complaining about how you're mourning? Why a certain tribe is happy because someone is dead and all that? I'm like, which tribe? Nini? Was it a thing though? No, people try to play politics with it. This is Kenya for you. Yeah. But I think Nick Watch is the person who broke it down well. But the stories zake, and then later on people were like, why can't you upload them? Unakuja unapata, look, for example, somebody like me. Humse nimeanza kumexperience nikiwa nasari. Nikiwa nasari. Like siendi chuo because amepiga mambo yake pale. After that kukaingia hizi masaba. Hizo za 97 hizo. Unapata niko bado na mu experience hapo. Haya, I'm living in a house whereby kila msana support umse. Unaona? So huyu mse was not just, he was part of us. And when you go listen to those clips that Kwach Nini ali post, he was like, for anyone who was born in a Luo family, like ulikunaambiwa ulikutananga na spirit ya umse tu because ako kwa wall unasikia mko baka na picha yake. There was a portrait yake. Yeah, it was that deep. Sikaga president. Nyinyi mlikuwa na president. Kwanza take kuanga tu ilikuanga picha. Ilikuanga calendar. Ilikuanga calendar. So sura yake iko hapo, alafu sasa proposed nini cabinet, hiyo ilikuwa ya 202. 97 pia there were things like that, proposed cabinet with is it code yeah, 27 ilikuwa sana now the ODM, the real ODM it had akina Ruto akina Mudavadi, there was a calendar. Pentagon. Pentagon. Yes. So you wake up, these are the things that unapata kwa hao. Unaona? So as you grow, I really loved history. So pena kwenda high school, unapata moderator wa history. Nilikuwa nitoka Mr. Odunga na wa literature, Mr. Moka. These guys come in class and in the middle of the lesson wana break wanaanza kuwapigia history ya Kenya and why they're supporting this guy and they are teaching. So mko ile paper 1 mnasoma because paper 1 history was about Kenyan history. Mko hapa hivyo jamana, so unaanza kuchopumse nikienda kumaliza chuo, I think I was in form 2 in 2007. So unakuja tena unapata umse ndio yameamka. So by the time unatoka ukienda kampo, bado wasenyo natembea nao ni wase wa umse. Hivyo nilikam nikajipata sasa niko kwa hiyo team ya nimekuwa follower wake. So unapata umse amekuwa kwa process yako, alafu ni mse mwenye mmelive mkiambiwa this guy is immortal, umse hata waidedi. You know, someone said that nikashtuka. So I'm talking about now the younger generation. Juzi there's an event nilikuwa naenda Masa, so kwa camp tuna discuss stories za politics and all that. Mtu akaba kwa mimi anafurahia hapo. Sema mimi ni tribal, mimi wakashagwa. Then the young lady akasema, you know, it has never hit me that Baba is dead. Ngamza, what do you mean? Akasema, when I was growing up. I'm like, when you are growing up, I'm gonna grow up. Wewe mtoto wa 20 years, what do you mean when I was growing up? Like 20 years. 20 years anakuexplainia nakwambia aje, we knew he was immortal. From the histories to what we were told, from what we saw. Na akanipea analogy nyingine yenye ni very basic but it made so much sense. Akaniambia aje, do you know after Moi this guy was never arrested? Even when there was street watu wake angearrestiwa, but he was never arrested. Na akasema he was the only person mwakuwa baka na security ya government na kwa government. Like I was asking myself when people were talking and saying this guy did not die on 15 the way they were saying, and I was like, it's easier for you guys to talk that way. Even if he never died on 15th, what were they doing until they announced it on 15th? So meaning they were trying to manage something. Wewe buniambie tu ati breaking news. Ati Raila collapses in Karen and dies. Bro, tungekuwa tumekaa hapa. For real. Atungekuwa tumekaa hapa. Kama ile ya COVID tu ati breaking news ilipigwanga tu Raila contacts COVID. Ule jamaa, if this country, if these things will go to the tinga, should it disappoint? Yena nataki ashiko na COVID. You saw what he did? He camped outside Nairobi hospital.
He camped outside. Mvua inanyesha akasema mimi lazima baba kuja niongelesha niambie. Mtatuambia ametoa COVID wapi. Ilifo sasa nini doc wa baba atoke nje akuja muita mwambeni aje. So this is the condition of mse. Amefanya hivi na kwa hivi na 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 hivi for the guy to go home. So ebu imagine hiyo point 2 ya kama ilikuwa tu breaking news. Amekufia India na boma yake ishaja. Amekufia India maandamano iko town. I was in town. Maandamano iko town. Hivyo tu the news. I was in town, I was shocked. 5 minutes. This is not a planned sijui ati maandamano street. 5 minutes. Kila mtu alikuwa na matawi kwa gari. Paka unashindwa mmetoa matawi wapi kwa city? You think he was that powerful? He was powerful. What made him powerful? He was a real definition of power. He was very powerful. What do you think is going to happen next now? I don't know. But one thing I am for sure, he will be, even while he's lying in the grave, he will be a factor in 2027. His name will be a factor in 2027. Kuna swali nataka kuuliza. Watu walikuwa wasema he did not do anything when he was in Langata. Okay, as somebody who has lived in Langata, then I'll go back to the citizenry themselves. Kulikuwa na hii project ya high rise. This ni affordable housing too. Ni affordable housing imepimpiwa. Imepigwa rangi yake moto. Imepigwa tu jina affordable housing. But kulikuwa na hizi high rises, these high rise houses, your project. Ukienda Majengo, kuna high rise, ukienda hapo next to Kibira, kuna hiyo. But now the problem with these people was walikuwa wanapewa manyumba, wana rent hizo nyumba wanarudi ghetto. Wanaloketiwa hao, yana rent hiyo hao anapatia Ben Teke nyumba, anaomba Ben Teke utakuwa ukipiga 15k per month, 2 bedroom 15k per month, yanarudi ghetto kwa ile keja yake ya so 8. So where do you blame? Shida ni sisi. But he did a very good road hapa hiyo yenye imenemiwa reloading. Ili imekiwa kitambo sana but up to date haijai na potholes. But mbona akuwa na the second guy, like mbona akuachia the metal someone else? Okay, like I felt like he did not build someone else. This is Baba has built a lot of people. No, he has. The thing is when you wanasemanga in Luo, I'm not a Luo, but they normally say a leader emerges. He's not appointed, he's not anointed, he emerges. Raila just emerged. Unaona? By the ilikuwa it's either between Raila or Orengo who was to lead the Luo. It was between the two of them. Orengo had the blessings of Raila's father. Actually, Orengo had the blessings of Jaramogi. Yeah. So what I read somewhere, Juzi too, I was reading somewhere, and where Raila won the battle was when Raila joined Moi. Eugene Mendo was made Minister of Roads, and Orengo remained in the opposition. So Raila had the support of the urban Luos, those who live in Mombasa, but Orengo had the support wale wa Ocha. So there was a meeting that was organized in Orengo's hometown of Ugenya. And Orengo said this meeting will not happen. And Raila said this meeting was going to happen. Whether they like it or not. So Raila had the instrument of power on his side, the police and everyone. So the meeting went on and it happened. And that's where guys were like, huyo ndio mwanaume. Umekuja kwa nini umekojoa kwetu? Where you are the guy. That's why Orengo lost the battle. But initially, Orengo had the blessings of Jaramogi. Yeah. But all this again, they are just perceptions. Hii ni story tunasoma. Sijajua kwa nini tuko kwa politics leo, lakini for my viewers, just in case mona kazi ni kuongea kuhusu alishaka nini. Including director. Wewe unanibeba ujinga. Na beboeka, anashangalia kuna valili. Leo nashinda alishaka nini tukujui mahali leo. Hakuna adrisa leo ndugu. Huyu ni nani huyu mmeleta leo? Huyu ni nani huyu? Nini one of the people I feel like ata lose so much Sakaja. Yeah.
Facts. But again, it's too early to say. Because I was again sikusoma mahali niliambiwa. Ameusaidia kama Madaraka 2 ama 3 during impeachment because it happened. True. Because of Baba. True. Yeah, Baba amemwokolea, but you know, Sakaja has made a lot of money. I don't know, but he has a lot of money. You know, impeachment sio kitu rahisi. Hizi impeachment pia ama MCA wanatumia tu ku-extort magavana pia nazo. Wanamwambia okay sawa ni umekataa. Umekataa kufanya hii. In fact, if there are people that me I can move a motion if I had the opportunity ni ku scrap off hizi manini. These MCA things. What's the work of those people? Kazi MCA na kwani? What's the work of a Senate? The devolved government, so yeah, and then the Senate is basically to hold county officials and whatever happens in the county accountable of what they're doing. Exactly. Unaona? If you just streamline these things very well. Citizen tunafanya bado. Tukistreamline hiki kitu tu vizuri, there's no need of a Senate. Wako around 47 people around. Yeah, actually more because they are also nominated. Yeah. Wanaslay. Unaona? So, natwataji majina sababu one. Again, my own opinion. My own opinion. Your own opinion. My own opinion. I don't feel the Senate is Do you feel like kuna tumesema kuhusu, do you feel like ni ukweli rumors ina spread conspiracy theory like he died before? It was a real thing. Cause ni kama kuna tumesema inanimekia sense in terms of where the country is and who Baba is to Kenyans. Hii kitu ingeannounce tu ingekuwa noma. Immediately kulikuwa na rumor bado ilikuwa inatembea. Nani amemkula? Number 1 amemkula. Already. Hizo ni perception. That was politics. You know, the moment huyu Jamali dead, alirusha kila mtu back to the drawing board. Including the United Opposition. Wote walienda because kila kitu hata nyinyi mkitengeneza narrative, mnatengeneza narrative na in mind. So he's gone. So kila mtu anarudi kwa karatasi. That's why unaanza kusikia vitu kama number 1 amemkula. Hiyo ilikuwa kutusha perception fulani. Wase wake wa jam. Unaona? Wase wake kisha jam wanaturn against huyo mtu mwenye wako alleged amemkula. Immediately after that kulikuwa na history ya huyu nini governor wa Nyeri. Everyone exploded. Everyone called Gachagua names. Again, the thing I've told you, in politics, don't listen what the politician is saying, but concentrate on what he's not saying. Hizo statements huyo jamaa make zilikuwa zina work for who? You tell me, sir. They were working for the government, not Gachagua. They were not working for Gachagua. But unaona penye kila mtu ali trade their guns. Kwa Munyoro. But the essence, and then look at the timing. Somebody broke it down for me, stages za grieving. Kuna hiyo ya kwanza ni shock. Alafu mnakam una accept. Alafu reality na kuhit. And then after you guys have buried, kuna anger. You guys are just bitter. So reality mewahit now. Umeja tu gas tu mmejam. And that's the right time ya alafu jamaa narusha kitu kama hiyo. Mimi nimewatch movie inaitwa Blacklist. Akisiamini kitu yote nikiona politician kwa microphone. I'm like, either you are distracting us, pushing an agenda. It's just an agenda they are pushing. Like this the real picture. I hope someone akisamoni wana nini na DCI ku record statement. Umeona? National Council for ile NCC what that one? For cohesion in what? How to hate speech and stuff. Have you seen him somewhere? Na hata alienda kaimba kawimbo. I guess it's as good. By that it wake out time to say I'm on my way. Alienda akaimba no more politics, sir. Okay? So Verasidika unajua audience yangu lazima nwasuke. So Verasidika ama
Not yet. Just like really, I heard you talking about marriage and how I heard you talking about marriage. You know, see mimi. Yeah. Na before tuongee marriage, umeona the bag mpya? Bado sijaona. Let me just The bag inakubamba? Mimi wanga ni follow. Wanga inanijenga pia. At least yeah. Although at times it's good to kufurahisha macho. So pale unafurahisha na macho. Nafurahisha macho kabisa. Kwani? I do appreciate the bag hamsikizagi music. Music ni wewe tuambiane ukweli. Wewe the bag inakwanga music. Mi music mazee. Kwanza kuna nyingine Nick D alimix. I was like, beautiful music. Si Nick D ilikuwa ile yenye ilikuwa nazi Adam. Hata sijui kama ilikuwa nazi. Nick D ilikuwa nazi. Mini politician. Like I was like the bag mimi napenda the bag kwanza nikisikiza audio. I'm like oof, they are mixed, the quality of mix. Audio ibambi. The bag audio ibambi. Na sidhani hiyo ndio nini yao. Sidhani hiyo ndio. Sidhani hiyo music. Okay, kiukweli kuna dem nilienda nikafollow. Na nimeona ametokea Madaraka 3. I'm like kwanza hii ya nini ya Halloween. Wasichana walivaa Halloween pale. So mimi swali yenye muuliza ni juu ila kwaga kwa club, si ndio? Yeah. Au mademu wanaendanga pale wanachaguliwanga. Kuna kwa gala bausa kwa hapo wewe ya pala. Niliambiwa ni tricky. Nani? Niliambiwa pale ufiki hivi. Kwanza number 1 niliambiwa the bag kwanza ukiwa na iPhone 13 and below. Toka hapo. Kama wewe ni demo wa kuchana. Kama unavaa jeans hivi kama tomboy. Endo uchane jabu uko mbali. Yani pale like muse manganita attend moja. I just want to see how people behind the scenes. I was actually told they actually how they are being treated because I'm like niliambiwa wanachaguliwa. It's very intentional. Ni kwa entrance ama not kwa entrance, it's something that it is a rigorous process. But I was told like it's a thing. Like literally ni kama audition or something. Like before even the shoot day kuna watu wamechaguliwa. Here is the catch. What one apply? Wow. Oh yeah. Like, there was a challenge even on TikTok like you actually my submission for the bag and then like you actually apply to appear hapo. Ndio wakufurahishe. Sawa. Yenyewe inauza. They are catering to their audience. You ni marketing. Selection. But they're doing a good job. So they're actually going for South Africa. Yeah. Niliona wanaenda South Africa. Hii ile test ni walishutia Masai Mara. Walienda Masai Mara. But here Halloween ya wameshutia Glee. But sikuona shoot sana, nilisikia tu audio. The audio was ilikubamba? Audio ilikubamba? Audio was kwani wewe Google usizage udema kiongea moronaga kiongea cha ujinga. The bag mimi nikienda without mixing experience. Ni wacheze tu ngoma tu YouTube itabamba. Bora wako hapa. Unasema the bag ukituchezea audio. Bora YouTube tu na wabamba bora wako hapa. Ita trend. Kuna kiondo pia the kiondo. The bag is amazing. So now, what's your take about marriage? Are you married kwanza? Marriage is a good thing. I'm not married. How many kids do you have? I have 2. Wainje? Manoroshana tu. Sio kwa baya. Yaani unagonga lakini marriage ni makosa ilitendeka. Hii makosa kukaa ndani natokaga wapi? What do you mean makosa ilitendeka? Ni makosa ilitendeka. Raundi 7. Makosa? Unajuaje ni 7? Niliambia mtu anapatikana. Wewe. Leo mtu yana kuaga raundi 7. Hapana. Those 3 seconds of honest work. 3 seconds of hard work. Honest. Honest work. 2 kids different with mamas. Yeah. Makosa bado. Makosa tu. Makosa kidogo mara mbili. Kosa si kosa, kurudia kosa ndio. How old the firstborn? Yeah, the firstborn is 10. Ulianza kufanya makosa 10 years ago. Sasa unaona hiyo ni ile wa pili. Makosa sasa ya pili 3. Ulifanya makosa Ruto akiwa tu president. Sasa hii ya mwisho si makosa. Hizi makosa. Si makosa. So you guys are doing coparenting? Yes. Wawili? Yeah. You are rich, sir. I'm not rich. You are rich. I'm just managing. Si umesikia scandal yote mahali? Umeona watu comment mahali you're not taking care of my kids. So you are rich. No, the thing is who are you co-parenting with? Vitu zingine ni
it goes back to personality. So ulichagua. Kwa hivyo si makosa. Nili personality. Wacha niseme nilibarikiwa na wale. So how is it coparenting? If somebody anataka kuingia kwa coparenting? Again, it depends with the person you're coparenting with. For you, how do you find it? It's working. It's really working. They are very, very understanding. So unajua hii job yetu kuna time inakata, kuna time inakuwa, kuna time imekata. Yeah. So nikuwapeleka tu at the end of the day, everything is all about communication. In any relationship, doesn't matter if it's marriage, it's at work, it's all about communication. So the moment you communicate things, unaambia leo kamenuka. Si hata nyinyi mnaona. Uneni news. Ukiambia kamenuka wanatulia. Yeah, but hii kunuka kwani inakuanga kila siku, kana katanga kila siku. Kuna saa kana katanga. Kuna time kana kama nini share story na fresh share. Gavana Sanjakare. Yake inawaka. So you have to be smart with your words. No. Sanjakare. No. Sanjakare kinawaka. Nini lazima iwake. Hii inawaka. So hii yako inawaka. Hii inawaka. Hii si lazima. Hatuwezi sio lazima tuiforce. You're not connecting. You're communicating. Amazing. So if do you feel like it's more comfortable to just co-parent and take care of your kids and all that kuliko kukua permanently that you're married to someone staying in the same house? No, personally I'm somebody who believes in marriage. Yeah, I'm somebody who believes in I was raised in a Christian family, and these are some of the values that were bestowed on me. I've seen marriage work with my parents. Yeah. So I don't have anyone. I'm getting my example from them. So I saw how they raised us. Yeah. So it's something that I always dream of. I always say, yeah. So say kuna mtu obvious. Yeah, mtu yuko. So now, if you get someone right now, like go through that process, marriage and all that, the people una cooperate now, unaona kama bado mtakuwa mmecommunicate tu. Yeah, see, it's all about communication. So pia huyu mtu namwambia ukiingia unaingia game kwanza ni 2-0. Kwanza tunaanza tuanze upya. Tuanze upya. Mchezo inaanza kukiwa na wawili. And I think that I just did that once. We were kwanza just told her this one. And so you watatu na atole mwingine akamwambia saizi kuna na yeye akikuja 2-0. Okay, technically ni 2-2. Na yeye akikuja 2-2. Ikuja 2-2. Ni sawa. Do you believe in taking care of someone else's kid? Kwanza mmoja amekuja na watatu hivi. Maboy vichwa ngumu. Kama resources ziko tunasonga. Is it about resources or is it about sai penye iko for you to take? You're not my father. Sai penye society iko. Ndio utekee wale wa ile side nyingine lazima kuwe na resources. Yeah. So the issue ikwagi ati kitu yenye mtu anasema tu I can't get married to a chick with kids kwa sababu ati you don't like them or you don't love them. Ni shida ni pia na pesa. Issue inakuanga ni do. Hakunanga story nyingine ati I'm not getting emotion. Hakuna nothing like that. Sasa mtu ana shida gani? Kwa hivyo ni do. Ni issue inakuanga tu do. Hakunanga story ati siwezi wade mwenye hakuna mtu mwingine. Acha nitafute pesa kumbe ilikuwa shida yangu. Kwa hivyo kuna pesa nikiwa nayo kuna vitu sio hata si notice. Okay. Again, my own opinion, me na feel too. Inakuanga issue na. But in 2025, do you feel like marriage is actually a thing? No. 2025 huoni kama there's some factors. You can't compare relationship ya 2025 na your parents. Yeah, that's true. But you learn from your parents and you feel like it's working. Yeah, it's okay. You know, hizi vitu zinakuanga ni nini? Hii kitu inakuanga tu ni kama partnership yenu. Different companies, different partnerships. Unaona? Partnership ya hii company yezi work pale. And this other thing. How do I agree to raise a family, the both of you? Yeah. Do your values connect? Unaona, what you were taught on this side, what were you taught on that other side? Kama kika chini. Hii light songesha kidogo tu. Imeanza sasa upya. Macho yangu leo nimekwambia na sijui kwanza kuja na glasses. Nimezubaba kana kaa hivi.
Unajua hapa ina absorb light like bado. Si ndio nimeka hivi ni bounce back at least impate. Didi ajui hizi vitu. Yeah. So it's partnership. It's all about how you connect and all that. What do you feel like is the most important thing when you start dating someone that una look up to like una look to like forward like I'm going to marry this chick and all that? What is the most important thing mkianza? Do you feel like these things from day one unataka tuzie kwa table? Yeah. Ama kujue? Or just we lie a lot. We hide a lot of some of our informations. That's why unaona tunaanza hii relationship on a wrong foot. We have started with lies. For example, I have 2 kids. Yeah. What's so hard for me to tell her I have 2 kids? Yeah. What's so hard about that? So nanyamazia until after 2-3 years ndio anakuja ku find out. So ngamio ulikuwa na watoto wawili na umenyamazia tu. You see what it does to your relationship. So you start from nini? Mkipatana to the bag. Mimi na hapo bag tu hapo mimi na Sharon. Kwa bag tu before mweko bag. Mimi na Sharon by the way. Na Sharon the bag unaweza. Sasa ule bana the bag una. No but the bag pia naangalia dashboard sana pia. Pale ni hivyo. Views hapa mwagi. Zinakuja na tumwagie makeup. Na tupige makeup. Alafu kupige ile light wanaekea kila mtu anakuwa light skin kwa sure. Alafu sasa hizi lights hizi zimulikwe direct. Man. It's done. So the most important thing is the communication when you're starting from basic. Yeah, from the basic, from the one. Na ukuje pia umwambie una do. Hata hapo bonga tu, jibonge tu because at the end of the day sisi wanaume tunafikirianga au madem saa zingine kuna unadhani wanataka more from you, kumbe they want more from us. Hakuna affection ndugu yangu Nairobi. Ndio huyo muulize. Sali affection? Iko. Naona amecheka. Ni nani alikuvunja? Nani alikukosea? Una prefer affection kweli? Like does it really matter how you feel about someone ama what you provide? No, with the time in marriage it things easy affection easy love dives inakuanga ikianza. Unaona? Pia western culture imetudanganya sana. Yeah. So these are the realities. And I think in these are things I always communicate. Even namwambianga unaona wetu kwa size hapa hivi. Communication. Yeah. After 20 minutes unapata ka message. Itafika time. Ita turn to morning. Good night. Na itafika point. Haitakuwa. Morning, which morning? Si ni message asubuhi tu morning. Na good night. Sasa wewe ukisikia morning na good night. Nini? See, you having a good night when she's morning. Huko ni wapi? No, that's what guys. Nipelekeni pole pole. Hata president wetu alisema hizi vitu anatikigi time kuziprocess. Huyo ni president. So what do you expect from me? Podcast guy. Guys, can you be serious? Nilikuwa lijibu lakini sio hizi vitu. Sisi anapeleka pole pole. Ni sawa. 20 million. Yeah. So you how do you like my perception of dating naona kama ukianza na hizo psych na manini mtu akwa ready for that. Sina kwanga hiyo time hiyo time unaona hiyo ndio unaweza sema. Inago honeymoon phase. Hiyo inakwanga marketing campaign season, marketing period But do both parties know? I think so. You know in marketing, the marketing is whereby people come with lies. Hii product yetu hii ukishika hii light screen kila siku. And then afika mahali unaambiwa hi. Nimefika. Hakuna hey baby nimefika, it was nice. How was your week? Afika how was your week? Imetoka kwa how was your day? Ina summariziwa how was your week? Ni break it down. No uweke in point form. No endingi hivyo, so can I see you? So mnaenda ku summarize week. Amazing stuff. Relationship what atuacha tu nayo tu. We notice when you're talking to Ben about politics. Evie, baba. Relationship, it is good. It's working. You need to choose your words wisely. Kwa nini waanguke nayo? Kwa nini Manchester sir? I love that team. Lakini kwa nini? I love that team.
unaona kama utaanza kujidunga insulin ukaendelea hivi. No, the thing is, everything, you see, just the way I told you, we are migrating. As a world, we are migrating to digital. As an industry, we are into transition. I'm really waiting to migrate wapi kwa Manchester. Endelea. We are unanipeleka pole pole. No, you understand. Yeah. And each and every person who's watching us to understand. Yes, sir. Yes. So it's a transition. So even in Manchester, we are in transition. So during transition, in a transition period, you are allowed to suffer. Currently, there is a transition from digital, and from analog to digital. Yeah. Guys are suffering. Kuna watu wamepoteza kazi, kuna watu wamefanya. Guys are suffering. I'm not hearing people talking about that. But when it comes to Manchester, you want things to be instant coffee. No. It is a process. Trust the process. We are trusting the process as Manchester United fans. How many years are you trusting the process, guys? It doesn't matter. A process is a process. It may take forever. Trusting you. Is this process trusting you? It is. How long did Arsenal wait for? What? Ebu sema hiyo jina vizuri. Arsenal. Arsenal. Yes. It depends where you went to school. Arsenal. No, the great. R is silent. Arsenal the great on top of the where table. I went to school, R is silent. So, just like Arsenal. For how long have you guys waited? Usiniite hapo. Mimi sijui maneno. Sawa. Unaona hapo ni asikiangi, hapo ni hataki kujibu hiyo answer. So for them bado wako kwa hiyo period. But hawataki nini? Hawataki when you guys were losing. Nobody was talking about you guys. So we talk hatuwezi ongelea kikombe hata hapa sahi. Ndio hizo. Because Manchester on their lowest. Ten Hag in his worst, he gave us 2 cups. Ateta in his best. Hey, kikombe unasema hata nimeumaliza. Unasema hata in our best moment bado kikombe hapo ni mwendo mnaomaliza. Bado top of the table. Mambo yenyewe tumezoea, mbwembwe kawaida. You guys are pesetas. Nyinyi ni Rao. This season is yours. Let me not be a banter guy. Let me be very honest. This season is yours. And if you don't win this season, Ateta will be sacked. Where are Chelsea? Sio FA. I'm not talking of FA. I'm not talking of Carling Cup. I'm not talking of Champions League. If Champions League come, well and good. But EPL, hii ndio season ya Ateta kuwin. Asipobeba hii ligi. Kini pia last season pia ilikuwa. Sasa una this season iko na touch. Unajua last season anaweza jitetea ni ile ndio nimepata first 11. Ndio nimepata first 11. Sasa ni ame model. Manze saizi ako na third 11. Like Arsenal kakuwekea team 3. Haitakusumbua. From a Manchester fan, I respect not a football no fan. Pia Manchester fan kusema vitu kama hizo. But that's the truth. Karibu nitafute service. Shida yenu ni tukianza kuongea facts wanga mna. Atuongea facts mna. But you know Arsenal watu wengi mafans wengi wa Arsenal ni wajuzi. Si basically ati watu hata mafans deep kwa foot. Mafans wa Man City, Liverpool na Arsenal. Mimi Liverpool mtu akujanga kuniambia ni fan wa Liverpool naangalia kwanza age yake. If he's 50s and above, you are Liverpool. Ni fan kweli. Liverpool wamepa Manchester. Ni mafans wa Arsenal wenye walikawia kuchukua kikombe. Hata Man City wengi ni mafans wa Arsenal wenye walikawia kuchukua kikombe wakaona kikombe inaweza kuwa pale. Ni mafans wa Manchester wenye walikuwa heartbroken sana. Unajua hii timu inaweza kupea ugonjwa baka za skari. Umeona hataki skari? Ugonjwa gani? Kwa nini anasema sekio coffee skari? Ugonjwa gani? Ni team. Hamna. That team is peaceful. Where? Very very. That's tunasema tuongee fact. Kwa peaceful hapana. Hii team nayo inapeaga attack. Gani? Baka kujam. Sijui mtu wa Manchester mmoja mwenye asiri yuko huku juu. Me I don't joke with Manchester sana. Kwanza mkigongwa, I don't joke with you guys. No. Yes, it's painful but we are very peaceful. We are very peaceful, I'm telling you. Hakuna. Wewe kutana na Arsenal ikipigwa ni Kenya wote kila mtu jam. I don't know this thing about. But kila mtu akatolewa nje hao alafu waseme watu wa Manchester waende huku, Arsenal huku. Nusu ya Kenya wote. Who do you think they control the club? Nini?
in terms of spending power and in terms of ku make sales kwa clubs sana Manchester ama nini Arsenal Man U hiyo naweza kubali. Ni timu gani unajua ikishindwa kwa club inakuwa empty? Manchester. Hapana, Manchester iko na it has a mnajamigi mnaendaga home, it has a great history na mnavaaga hood gani mkigongo mnavaa hood na club inakuwa empty instant coffee. We stayed there and watched the game gani hasira zenu imepanda. Juzi tumesaidia timu fulani hapo na draw because they were battling the nini. wale draw na unalia nini what do you know? Lakini mna draw aje na nini? Again the problem is let me take you back to unajua kuna vitu zinaitwanga na mna celebrate. You guys celebrate because mlienda draw. There's something a point is enough away. With that small team mna celebrate so menda draw. Unaniambia team hizi kupea alsas. I want you now to go back and look at the history of Manchester and Nottingham Forest kindly. Wazo tuangalie history. Just go look at the history. Ni kama game ya Everton na Liverpool. Haukuangi sure Liverpool itapiga Everton. That is a derby. It's inaitwa Marshall derby or something. Marseille derby or something. Ukasema do all the research that you have done. Give us all the examples that you want. Console understand game. The problem is and justify yourself with everything that you have. The problem is I'm engaging with somebody who doesn't have the content about. Unaona amejam. Simwambia wanajamigi. Unaona amejam. Anaanza maloblo, unaona? Because ni kama usiaguna msemanya G-ball. Yana supporting to Arsenal G-ball. Atukimwambia na mimi G-ball. Because you are having this conversation with the wrong person. Oh, so it's you. Lakini by the way ungekuwa naangalia huko at least. Naona kalianza support. Unajua anaanza support Arsenal nini like the reason why I was like ni kuach. Si kuach. Kwanza tulipatana naye hapa tuka handshake tukahagiana. You know Arsenal me too you. Sasa mimi kwanza I was to choose between two teams. Of course it was Arsenal and Manchester United, right? Nikaangalia kelele ya Manchester kwanza. Nikasema this caliber of people na ya serious is kana sababu ni contagious. Caliber guys using very strong words. Nikasema I can't sway on that direction kabisa. Nikakaa tena nikaangalia venye mnatoka kwa club mkishindwa. Nikasema za MC kwa club sio tunaweza kuwa naita kwa club twende wanisaidie sales. Yani even niliangalia my occupation nikaangalia kumsaidia nyinyi nikaona hizi hasira yenu nikaona hapana. Alafu kuna pattern notice. Wase wengi wa Manchester sana pia wanapiga character development pia na mademu wao. It is something you may realize. Then nikaanza yani they were so ona dada ameclock it. Sweetheart when wetu ameclock it. Ushaipiga wa Manchester. Hapo ajibu. Unameni mzee wetu amekuwa. I'm a very spiritual person. So niangalia is the sabu na nikaangalia logic, emotions and all that nikasema acha tuende kwa Arsenal. Enye washinde they still maintain their spirit. Wow. Now, let me tell you na maisha kawaida. If there's a reason why people normally pray Arsenal isishinde, I think kuna watu watahama. Itown. Some of us will just have to go I'm from Busia so you can just cross over. Fadhali tukadeal na Museveni kuliko kudeal na wanasema. Eruka na Museveni kuliko kudeal na mtu wa ameshinda. Afadhali niende niweke rights zangu kwa mfuko na nikae nazo. You don't want your rights sir. Kuloga na mtu hapo next to nini? Zibala. You know that's what they were saying about Baba. Yeah? That's what they were saying. Wakwanza Baba akishinda. Tutaka hii town. Was it a perception that was being nini? Ilikuwa inatumo tu huko. It was just a perception. Tulikuwa tunauziwa. Alafu kwa mafans, sisi kama fans wa Rao, tuko tumengoja hii kitu. We had really waited for it. Alafu tunakanga chini na chekeo wana celebrate aki nyinyi. Sikunde tutawashow. Tutawaona nyinyi amje kusherehekea hii kitu. Tutawaambia. I was waiting for that. Mutapenda. Genuinely I was waiting for that moment, honestly. I was when they nullified the elections in 2017. Na vemkuwa mmepiga masuti zenyu already ziko already made. I think it was in the evening nikaenda kutoa nini do kwa M-Pesa hapo tao. And then Zeza lady was like, "Kai. Nai hajachukua na biashara ni mzuri hivi. Angechukua die." Yo. That nullification tulipiga sherehe.
tulisherekea. When it was null and void. Yes. Mlipiga sherehe mbaya. I think that's the closest we've come to a celebration. That's the closest. Just like Manchester. Yeah. No, Manchester we celebrate every time. Ujiona 3 na row venye naongea. 3 na row naongea. Sasa unataka karibu na watu washikie kila mtu uji yake. 3 na row kwanza wanabati. Ingepiga 4. Ingepiga 4 in a row. Wangefurahia. Anyway, ladies and gentlemen, Teke ilitokea wapi? I thought Ben Teke was jina yako yote. Okay, there's another one now. Yeah, so Ben Teke so jina. I used to be a footballer. Good one. A very, very good one. Oh, Teke. Yeah, so Ben Teke. No, not really. Emos. No, unajua like inaweza kuwa tu kijina fulani hapo kimetoka Uganda. Mimi najua mali ilitoka but educate him. So Ben Teke is a footballer. I used to play for. Alafu sikuwa jua ati mtu akiweza kuwa na Utambi za football ndio usingefikiria na hiyo side. Umsema I think when nafa kushow photo zangu. You are in your prime you are. Yeah. Like by the I was so slim and I was so fast. Hata sasa sidhani yemo ananishinda mbio. This one we can hivi tuko hivi tuko tu hivi. Wewe na ball yako na mimi hivi. Take off. Oh. I used to be a very good footballer. In fact, which year was this? 2000s. Yeah, 25 years ago, yeah. 2000s. Bado mucheza but like and it became a name. Kumaanisha uko footballer mkali. Mimi nimecheza ball mpaka nini East Africa. Hizi za machuo hizi. Saint. Unajita Saint. St Anthony's. Yeah. Cheza ball mpaka huko. So kuna best yangu anaitwa Awilo. Awilo alinipeangio jina Ben Teke. Ben Teke alikuwa player wa Aston Villa. Akakuja akachezea mpaka Liverpool, akaenda Crystal Palace and then I think squeeze kwa countries zingine and we kind of look alike. So yeye nilianza kuniita Ben Teke. Ako DC. Yeye nilianza kuniita Ben Teke. So in my earlier days in the industry, MCA nilikuwa naitwa Bena. But ikakuja kwa Bena kalewa. Because bro mimi sikuwa naweza ingia stage bila kukunywa kitu. Stage theater. Yeah, theater just to perform. By then I was doing set books. I was doing these set books zinafanyikanga chuo. So singeweza ingia stage bila kupiga uji yako mbili tatu. Piga uji yangu mbili tatu. And then it got now to a point whereby ilikuanga zile designs. Alafu najua time ilikuwa na kiburi kidogo. I was like I never expected I would be an actor. So I used to know niko tu hapa hivi for some time kujipitisha muda. I'll just go graduate. My dad will look for a job for me. Ninge nipige mboka. Because that's what I grew up seeing people. Oh yeah. So nakamwa kisha mwanza. Kijana mababi wewe. Mzee anangangana anatafuta say job. So hii ni part time. Yeah, so I was like this is just part time. How did you get into alcohol though? The company I was keeping. And then your frustration ya kuna job. So by then tulikuwa tuna stay hapo karibu Calif. There's hapo karibu Majengo. Kuna a store ya church inaitwa St John's. So na St John's ina boda Majengo. So during the day there's nothing that you are doing. Yeah. Uko tu mtaa. Unaona. So kukilio bodom, so natoka tu nje store. In fact huko hivyo gate walikuwa wanaitanga tu wa pastor. Watu wa pastor wamekam. Now the funny thing tulikuwa tumeiva ball. So nilikuwa nitonga yes, so mpaka ghetto kutembea uko free nini na nini because unajua unule footballer wa nini na nini. So huko ndo tukaanza sati because kulikuwa na tei cheap huko hivyo. So tukaanza tu kukata. And then so the moment you're getting into acting already it's a thing. Yeah. Actually I the moment I was getting into acting it was already in the system. As they normally say it takes 21 days for you to adapt something. So it was a thing. So niliwanga zile za hapa hivi. Alafu nikaingia ile rent yenye pia tei inatembea. Producer ana issues nayo. So hata backstage tunaipiga. So it got to a point because I was somebody who had dreams. I was like the group I started I was like nikishaingia group nikasikia there's a big group known as Jicho 4. So I really wanted to perform for Jicho 4 production. So that Jicho 4 production has been there for some time. Yes. It was big and it was not just Jicho 4. Ilikuwa Jicho 4 group A. Wow. So si vinye ilikuanga huko nje.
kuna group Jicho 4 group A na mambo yote. So my dreams were one day I want to perform for Jicho 4 group A. So the moment nilijoin Jicho 4 group A, na niko na ile strictness yao ingekuwa pale, because hata nikijoin nikiambia best wangu mazeni nimeitwa na Jicho, walikwambia wewe na hii pombe yako hii utawezana na ani wewe, hii pombe yako umetingwa wewe, huwezi toboa, wewe utafutwa kazi after one term. But I went there and I was like, yeah, this is where I wanted to be. Alafu unaangalia unacheki mfuko iko poa, unalipa fiti nini. So I wanted to kill that name of Ben Akalewa, because sili kumefika mahali sasa hata jobs. Natafuta msa apige hii role. Niko na jamaa ni mzuri lakini walakni. If you can handle this on his side. So how did you stop, sir? So it just got to when I joined Jicho 4, there was a level of professionalism when walikuwa nayo yenye iko kwa hizo groups zingine. So ukapata ikakuwa unajua pia it depends on the company that you keep. So yes, nilikuwa pale na wale wasenye tunakata, but now it was restricted to after the shows in the evening. Yeah. So unapata tukikuja morning shows hakuna kutoa lock. Kuna so tunaingia ukiwa soba. Au kwa nini inaitwa ile kitu? Inaitwa what ya usipokunywa hizo relapse hizo. Sikuwa sidhani nilikuwa nimefika huko. Yes, na thank God sikuwa nimefika huko. Yeah, so it went under so unachikia kitu yenye morning autoi lock nini. And then I now started seeing art from a different angle. Initially I was just doing it for fun and all that. For fun just but now I was like, hey, but it can't pay bills. But even back at home my parents started seeing yenye amepata, because they didn't know what I was doing. Yeah. So wao walikuwa najua tu napiga tu job tu, wakiniuliza naambia mimi napiganga ma data entry. Nilikuwa naogopa sana kuambia mufanya art. So they started noticing like, hey, hii inaenda narudi, at least anakaa vizuri, ana pesa nini things of the sort. So that's the moment I dropped it. But now to maintain the image, I was like, hey, Ben Akalewa inachoma. So I changed the name to Ben Teke. Kwani you were calling yourself pia wewe hiyo jina? Sisi swali alikuwa ananiita. Sasa unajua wajui Ben Teke ni nani. So nika Ben Teke. So unaambia producer, niko na mjamaa anaitwa Ben Teke, wewe ako fiti. So nikifika. And now when professional ukakuja ukakuwa like actor like professionally, you ever thought of changing the name now? Now hiyo ndio jina yenye nimegrow nayo. Wase wengi from when I was starting, now I transition now from set book nikakuja kwa public shows. That is the name people knew. Yeah. Ben Teke. So I was like, let it remain to be my artistic name. There's something umesema msanii alipwe kwanza. Unasema msanii alipwe nini? Msanii alipwe what did you post jana ama juzi kwa Insta? Msanii nunua ticket msanii akule kitu. Nunua ticket msanii akule. Like, does it pay now? Like 100% this what you do? Yeah. What differentiate you and other actors? Cause uko kwa show big sana. Na bado you're still doing even skits. And you're still doing big production. I was watching your trailers, I was like, where? These people don't know. Sally don't know who I'm sitting next to. No. Him that anytime I see a show that it's with him and the friend he does the podcast with, I know it's going to be a banger, like without even watching. Thank you. I'm sorry, this a bit. It's very emotional. like what makes you different? It's for Utambi. What makes you different? Just trying and being versatile. But the movies and the skits and the series that una act ni totally different character kapsa. Yeah, so that's also what I'm calling you. You are being versatile. You can do. The biggest problem we have in Kenya when it comes to casting, we normally do something known as a type casting. Emo role zake za lover boy. Hakuna day watai kuona kama Emo anaweza kuwa thegi. So that is what we'll stick to doing. So I decided to be versatile, and that's the reason why many people ask, hey, why is it that you are doing screen and on stage? Because on stage is the only place that I can be given a role that uku hii side ingine na nyimwanga. Kwa stage unaweza pewa role ya lover boy. Yeah. Like wasako Ben Teke lover boy how? Huyu ni thegi, huyu ni politician, huyu ni nini, vitu kama hizo zingine zote ama role za huko chini tu, but lover boy how?
But so in theater, I can get a role to do that. That will prove to even you that, hey, so he can be a lover boy. So we can cast him to be a lover boy. Can you advise someone to venture into acting right now in Kenya with the policy that are there and all that? Yes, I can. But what I'll tell them is that don't make it a full-time thing. I don't. Not yet. Don't make it out. It's not yet there. Yes, some of us are doing it, but I can tell you, don't make it a full-time thing, because right now the industry, number one, is flooded. Yesterday I was talking to the chairman of the Kenya Actors Guild, and he was telling at the Kist Festival, we are having the Kenya International Festival at the Kenya National Theatre. So that's where we met with him. And he was telling me, I was asking akina Dr Zippy and Suki, these kids that they are training, wanaenda wapi? Because hakuna job. The biggest employer in Kenya right now is Mnet. Yeah. Mnet ndio inapitia Kenya inapitia inafanya. But that's still Mnet bado mlipi vizuri. It's not doing well, but the problem is not here, it's in SA. I think they delayed to transfer to digital. So it has really messed them up. So that's the biggest employer. Yeah. So right now, I think they've bought a 48% stake, the Canon Plus or something. They bought 48% stake. But now they have not started to, roll out programs. So the programs that are there, nizile zilikuwa tayari zisha commissioniwa, they were just waiting for funding and stuff so that they can go on air. So they are very minimal. Yeah. Projects that are going on. Now, especially now, hii season ya saizi around October, November, December, inakwanga season ya kushoot movies na premiering of movies, but we are hearing very little about that. It's telling you that the industry is really suffering. And even I've got many close friends who call you, mpaka sasa watu wanaanza kuulizia story ya theater. Ni aje hiyo theater inakuanga aje? Kenya wajui ni theater ni worse. Theater is worse. Theater is worse. But I feel like theater is better sababu hii ni dom unapata tu saa hizo. Ni sawa, but unakuja unapata ni ile design ya. Unajua kwa screen tunapatanga domob. The reason why many actors, actually if you were to go back and ask actors between screen and stage, which one do you prefer? Most of them will tell you, I prefer stage. But for the love of the art. Actually for the love of the art in stage. Unaona? If you come there for monetaries, you won't get anything. You'll be disappointed by you'll quit with the first month. You'll go. Because there's no money there. That's just purely passion. Yeah. But again, with time, it's a process with time. Whatever. What do you think is need to change? So I'm not so later back a very serious question. Like now the guys who are being trained right now, the youngins, the industry may flood back out wameanza kujifanyia their own screening kwa YouTube zao and all that. Exactly. So what is the solution? What policy do you think should be amended or something for this to change? Number one, that someone in Kenya right now anasema actually nini nategemea art. We need more investors. We need people to invest more in the industry. Yeah. Because unakuja unapata very few people are invest. Because again, I understand them. Yeah. Because hakuna return. Yeah. Return of investment. Yeah. So, but with time, it come through. It a peak. Like 5 to 7 years ago, theater was dead. You go to the Kenya National Theatre on a Saturday, it's empty. Ni gari tu moja imepark pale Sunday, but today you go on Saturday, on Sunday the place is packed because people are watching plays, right? So it's just give it time and just calling upon guys to come and invest in the space. Nini mademu wengi wana complain kuhusu acting. Sema hii industry kidogo lazima upeane. But you see, that's a personal thing. Ni mnajitakia kupeana? Kupeana ni personal thing. Kama ni aje? Si director? Hapana. Because let me tell you, and this is what I normally advise all ladies who come to me and they tell me, hata ukikuja kuniomba namba yangu, but tumemeet tu ni aje, so nisaidie namba yako. Ninakwambianga live. Nikupea namba yako mimi sitakupea kazi. Juu sina hiyo kazi. So the only thing I always tell them is invest in your craft. Yeah. Just invest in your craft. Kama kuna kitu itakupea nini job, ni craft yako. But ukienda pale sijui ati nataka nichekeshe huyu. Remember, each and every day we have new people coming to the space. Others are more beautiful than you. Unaona walikuwa natuambianga the beautiful. Warembo bado hajazaliwa. By then ukweli. Warembo hajazaliwa. So ukienda mse najua alisema warembo hajazaliwa sasa iko na miaka 35 kwa jela Juali aliendea warembo wabaya.
Yeah, so ukienda neo story ya So it's not at a thing ati sijui lazima upeane hiyo industry. Let me tell you, that thing hiyo ni perception tu pia, na tena umejiwekea tu hapo lazima upeane ndio upate job. Hapana. Ama unapenda tu kupeana. Wewe kama unapenda kupeana unapeananga tu. Usiacha kuwekelea sijui industry na kupeana sabia kazi. Sio kazi tu, because honestly tuambiane tu kweli. Msaki kuja kupatia because of job. Inamaanisha wewe sio ni kazi ngapi basi utakuwa unapeana. Because these jobs zetu zinakuanga ni short term. You can shoot a series for 3 months. Yeah. You are done with it. You move to another one. You can be doing 3 projects at the same time. Unaona, utakuwa kipeana zote. And what happens to you after 5 years? Will you be the kind of person you are this? Makes sense. Unaona, so it's all about you investing in your craft. The big movie right now, you feel like the one of the biggest movie umetoka Kenya ni gani? It is a lot. Kenya is doing good things. No, but the big one, unajua, they had the budget, the actors were paid proper. Ama it's big in terms of the script and the directors. Yani it was a movie like mi bado nilikoma kwa Nairobi Half-Life ni kali. Mimi watch movies more, but achana sijui na ukienda tu hata yeye tu hiyo Showmax hiyo utapata movies mingi kali that work. Ni gani wewe unaochiki if you like, even if you're part of it or not part of it, but you're like either it is the professionalism or the direction or the scenes. There's a movie we did in it, like a movie that you can actually recommend. I'm asking nienda kwa nitakupea notes chini ya maji. But there's a movie acha nijipige debe. Kuna movie tulifanya inaitwa Nawi. Nawi ilikuwa about we shot it in Turkana. Sawa. Nawi, kuja. Mom, wewe ni nani? Shadrack ameonyesha nia yake kwako. You should feel honored. Na hiyo ni baraka kubwa kabisa. What about me? Why me? Baba yako ndiye ameamua, umesikia? Ilikuwa about these stories of early marriages. It's imewin awards huko nje mti yangu. Na bado inaendelea kuwin awards. But now the thing that really pains me ni people had to come from Germany to tell our story. And they researched that story. They invested in that story. I remember they left Germany, they flew to US to go and meet a certain professor from Turkana. Just to learn, to understand the Turkana culture. Those guys are doing that, they are from outside. Yet we can tell those stories. The problem is we don't want to be original. We want to compete with the outside world. Ni sawa, hiyo time itafika. But number one, let us first strengthen our stories. There was a time niliulizanga Jackie Nyanzwa, she's a commissioning editor at Showmax. I asked her, why is it that we are doing a lot of adaptation? What you don't know is County 49 is an adaptation. It's an adaptation. No. It's an original script for South Africans. So I asked her, why are we doing a lot of adaptations? And she asked me just one question. Tell me a Kenyan story that runs every day, Monday to Friday, that has gone for 5 years. But sinyi mnaweza anza. Sundays peke yake ni ya Sunday. I'm talking about Monday, Tuesday, Wednesday, like Thursday, the way these Friday. When these soaps play for 2 years and it's daily. Aliniambia, tell me. But your disconnect iko wapi kwani? Iko kwa nyinyi directors, script writers ama iko kwa you guys don't want to risk? I think that na feel iko kwa nini? Producers and script writers. Because actors, of course, kazi yetu ni tunafanya kinye tumepewa. But even pia sisi tuko na chance ya kuchangia hizo stories and everything. What I'm trying to say is that we are not investing more on our stories. We are telling stories that can be sold outside there. We focus more on shots, more on picture, more on lighting, nini. We are forgetting the basic, which is the story. So utapata, yes, kuna story imetoka. I can imagine nini, what do they call it? This not, is it a bio ama inatagwaje? The fact that like
somebody is doing an Indian Nelson Mandela or something. Nitagwa those type of movies. Usijistrain kama Ben ajui. Kama iko acha na tunayo. Kama Ben ni actor na naweza imagine ya Rao. But swali inaweza kuwa pia ni mbaya. Si swali mbaya. No. Swali. Si swali mbaya. Si ati swali ni venye nimeambiana nini nje venye umeiuliza. Like naweza imagine story ya Rao tu. Again, story ya Rao. Ya Ramogi, ya Jomo Kenyatta. You know, sometimes I go on YouTube to look for these histories and I'm like... They're not there. You won't find... Actually, I was talking to some friends. I was like, we really need to do a story of Ramogi. But you see now that can just work in theater because the budget. So hizo ni stories zenye gava inafanya nini? Yo, let me tell you know what the reason why I pay for Netflix and I don't understand why I'm paying for Netflix till to date. Ndawacha ni mara mwisho nimesema sitalipia tena. So squeeze wana movies, I don't know what's happening, but documentary, the war series, the war movies and all that. Like Peaky Blinders for me wasn't just about the script. The props. Umona House of Guinness. Like the whole time I'm like the history, the details. Yeah. So I get the budget part of it. The budget is crazy because sisi wanzanga na kukata budget. kuna nini actually I'll just send you to another thing. Kuna ka movie kako YouTube kanaitwa Checkmate. It summarizes our industry in one. I think it's 1 hour. 1 hour something, or just 1 hour. It summarizes everything from the point of where you guys go, pitch a story, skuma budget yako, inaproviwa, ikishaproviwa ukitoka tu kwa ofisi, kwanza mnaikata nusu kata. Kwanza tuweke hii. We will work with this. So while working with this, you come, you sit down. Okay, si uchekanga tunajiambianga actors ino tunakuanga wa mwisho kwa budget process. Wanazanga na sasa nani atashoot, tukisha lock equipments, tuna lock crew, tuna lock location, tuna lock hizo vitu zingine zote. Alafu tunakuja kwa audition wasanii. So ile doki yenye imebaki hapo ndio. Ni audition. Na si lazima msanii mmoja anajijua. Yes. Inaanza na ule mmoja anajijua sana aje hii kitu unajua ina budget. Tutakupiga hii do, unakataa au umekataa. Siku na Emo. Mbona tuko na hii job hii. Ungependa example mtu mwingine? Ni wewe tunajua. Kwa hiyo so kuna hii sababu miaka mingi no budget. Sasa tushatoka kwa Ben tunaweza kwa Emos wewe kuja showcase talent. Yeah, so you know the process hivyo. So basically we need to improve. But showcasing is a thing though. Piga wakujue. Chapa wakujue. Is it a process that you must go through? Yeah. Doesn't matter how good you are. It doesn't matter how good. Okay, unajua unaingianga spaces. Yesterday I spent time at Kid Fest. Na kuna kitu inaitwa monologue challenge. So I just went and sat in that room. Because the judges are people, so I just went and sat in that room because I just wanted to consume talent. Raw as it is. And guys came inside there. Where. Baka nikajurumia. Nikajiambia, bro, nikiendelea kukaa hivi in the next I'm talking about talent iko. The thing is, unajua hii talent pia inaenda ikievolve. There are new techniques that are coming. Unaona? Nini president akiuliza lecturer akimuuliza watu wenye mna train wanaenda wapi? Pia wanakuja kutopea kichwa ngumu. Because wanakuja na new skills wamelan pale chuo. Alafu hizo skills wanazileta kwa space. Kumbuka hii space ilikuwa imeweza kufanya vitu kigorilla. Kuna pressure. Hapa sasa ni lighting, I need a specific light. Mnashinda what the hell. Sisi tulikuwa tumezoea tu washa hiyo kitu tuingie. Piga kuwa. So now inakuaga when the lights go on. Tulikuwa nasemanga national anthem ikishaimbwa lazima curtain call. Lazima tubao pale. It doesn't matter are you sick, you are not, as long as national anthem ishaimbwa lazima tubao pale kwa curtain call. Yeah, so now they're now beginning to bring in and they're forcing some of us to go back to school and now learn this thing, because when you look at yourself and you're asking yourself where will I be in the next even 5 years, unajiangalia you'll be rendered jobless in this industry. So how do you make yourself to be relevant after 5 years? Yeah. You're crazy.
But one thing, I did my research about you. Of course, not kama sheri venye nafanya research. Wewe unaenda kuchunguza background za watu huyo. Anafanya za FBI. Huyo ameingia mpaka zingine. Hata sasa kuna zingine tujampea time ya kuuliza kitu fulani hapo ujite mkutano. But I did my research. I saw the movies that you are part of. And you quite diverse. Because I've seen you kwa theater. Nimekuona kwa Kamam. And then I'm watching this trailer of the movies. And I'm like, yo, sir, you're doing good. Very proud that to have someone like you in Kenya. Thank you. Mimi, my last advice to you is a bad advice. You don't want to harm a country. No, Kenya is a beautiful country. Am I making sense with his character? With his character and diversity. I believe he's well and placed for our flourish. viewers, if you don't know what we're talking about, just go follow Ben Teke first and watch the type of project that he has been. Like every time nikuwa nakuona tu, I'm like, Denzel. I'm like, amen. Commercial, like na kuona kufanya commercial from Kenya mwenye ali break out is an old guy like right Eddie. No, not Eddie. He's nimze, but amekuwa for like very big films. But look at, I cannot remember his name, but I see you. Raymond Ofula. Yes, Raymond. I don't know if you get the right pushing ama placement you could get there. Yeah. Those are things that I'm working on. Of course, my management is working on that. It's all about, how do you place yourself in the continent. And also an agent is very important. Yeah. Because your skills are. And then because una switchigi too, it's just crazy. Do you go for therapy? It is a process. See, it's supposed to be a thing. Like to go for therapy. No, Sally and Onakani comedy no Lisa. Of course, it's supposed to be a thing for actors. Yeah. It's called like there's a moment where you find yourself into a character sana. It's called derolling. You go to do something known as check up on derolling. I remember there's a play I did with Nice Gidinji. It's called The Dying Need No Shoes. The monologue is entitled The Dying Need No Shoes, written by Dr. Fred Mbogo. When she became my wife, I convinced her to stop working. Well, she was not the modern type who will haggle and fight over stupid and existing rights. Whereby a dad has been raping the daughter. And all this time, he normally drags the daughter. But ilifika point daughter akakuwa mjanja. So alikuwa anadragiwa through biscuits. So akaacha kuzikula. Alikuwa na pretend anakula na kumbe azikuli. So ali experience the dad akimrape. It was a very, very... I remember tukiperform, kuna mama aliamka katikati. Because the audience was... It was an intimate thing. So the audience was just seated around you guys and you're performing in the middle. There's a woman who woke up and was like, I can fucking shoot you. And it's a character. Alafu unaangalia penye amekaa na distance yenye huko like seriously udem kama kuna gani atanichapa hiki. That is in between the play. In between the play. And I remember that play I had to... Okay, mimi kwanza nilikuwa najiambianga mimi ni superstar bro. Hadi nini? Mimi na switch. Ni nini hizi vitu amjui? Hizi vitu ni kuswitch. Set book tulikuwa napiga roles kama 5 in one book. Na tulikuwa tuna hack zote. What is this? Until after some time nika realize kwa mbe director kuna areas alitupeleka zenye ni hard sana kutoka, lazima tutudirol. Mpaka walking style ilikuwa imechange. Unajipata uko mtaani mpaka mama anakuza, unatembea aje wewe? Una realize oh shit. Because the director was now even living the character. Yeah, he was like, the moment you set foot at the Kenya National Theatre, do that walking style. That's how you're going to rehearse it. So anytime nilikuwa nafanya kwa gate za KNT, naingia academic angle. Unaanza kutembea. After show, najipata niko mtaa, natembea. Then mother anamwambia, na nini umeumia? Tuna realize shit. I had to go look for that guy. It's called Alakok. Nikamwambia Alakok, I need to deroll. I need to deroll. The process takes how long? No, it was just some exercises that he took me through. Every day we would meet, just do some exercises, just simple exercises. And with time I had derolled. Na hiyo ni budget ya nani? Hiyo Kenya kunanga hiyo budget ni. Ni wewe Jicho kwa hiyo character. Ulilipwa. Uingie kwa pombe, ulilipwa. Yes, ulilipwa. Wewe Jicho kwa hiyo character, yeah. Sir, it was very nice to have you here. Thank you very much. Nishaitamtu sir kwa hiyo show. Ladies and gentlemen,
Ben Teke, one more time. Thank you for honoring the invite. The way to limit na wewe ndo kakubali kuja kwa show, that was amazing. It has been a learning process. I'll say what my director always say about this show. Tuja preempt. Kuna majina najifundisha kwa profound na preempt ndio. Sinikali hiyo nimetumia Kisungu. I'm growing guys. You're on a roll. I'm growing. Mara moja leo mnaipiga mara ngapi? Mara mbili. Thank you guys like the way the conversation may go and all that. I really appreciate it for you coming through, and I wish you all the best in what you're doing. Thank you. And big milestones. Thank you, sir. Okay, mageso nyamekuja hapo atashindwa kwa nini nakwambia hivi like I can tell I'm a very isipokuwa watu wako hapa nyuma kamera wanaona kama mimi ni comedian ama sijui ama joker, but I see talent now is, that's why I'm managing some few artists. I won't mention at CGO. That's on a serious note. We need more of you guys. Yeah, because I can see like wewe tunafanya. I've sat down with the people and unasikia msana anaongea kitu where we really have a problem, and I thank the Kenyan Actors Guild is taking it's something that they are taking really great interest in when it comes to contracts. And that's where mimi mimi sijuangi kujibonga. That's when nilikusumbua na nikakutumia huko ongea na madam like 7 ilifika kwa madam kwa producer because when it called I'm the producer and I was like shit sasa huyu jamaa hata hatujaibonga tukakaa chini tukawa unajua tunaenda kuongea kuna ile conversation mnakuwa ni buda niite so I asked you and I was like okay so what are we going to talk about and she was like it's a chill thing akantumia interview akwacha I was like nisha hii nimewatch hii niliwatch so I had to go back to all those okay hebu niangalie hizi interviews actually funny I've watched now all your interviews because I was researching about you. I was like so what kind of conversation do these people have in their podcast? So that's what I did and I was encouraged, let me say that. Kwanza ile anaitwa Ken Rezi ili ni bamba sana ili sana na vitu mob sana alikuwa anabonga hapo hivyo a certain audience. Yeah. So ilini after I watched so nikitaka ku learn more. That's when I learned more about your podcast and everything. And I started to watch actually ya Kendrezi niliwatch jana usiku at around midnight when I left home nikasema niko na alarm imelia you have a meeting tomorrow at 8. I was like shh. Na niko na shoot. So as I was debating ni mdanganye aje nimwambie nitaicancel. Lakini kwa nini mnaepaga ma podcasts? Okay, mimi ni msemo mwenye as much as niko social media and everything, mupendanga kujificha. Sipendangi hizi mupendanga kujimi. That is me. That is me. Hata ukinipata I'm not that kind of person who's like hi. Napendanga ikuwa I know you. Hai wazi. Tunaweza piga photo ndio tuipige. But ukikam na zile za by the way, ni wewe. But how is it so? But at the end of the day, we deal with different characters. People react to things differently. Yeah. So that's what I came to realize. Kitambo nilikuanga na zile hata nikikamkubai kitu kwa shop yako, unimentionia na wewe sitairudi. Because muko angole msewa. Ni treat venye I'm that person. Huyu ni mimi. Ile ni mboka. Ile ni mboka tu ni treat tu venye mimi niko. So I used to until a day I sat down and somebody did a favor to me. And I was like, you know what? Hatu kamna matusi. I'd always smile at you. Yeah. Because it's because of you. Because of that view moja yenye umewatch. Because it's easy to say, wewe kwani view moja utaniambia nini? But if view moja sijui inaweza influence wase wangapi. Yeah. So I learned to, just appreciate people react differently. So the moment you learn that, you'll know how to deal with each and every person. Yeah, people ask very stupid questions. I can tell you, kuna zingine za upumbavu mpaka unajiuliza really wewe behave miaka yako. But at the end of the day, una realize watu ni watu na watu wana react different and their perception is also perspective ya watu ni tofauti. Yeah, exactly. When you see a 6 someone else seeing a 9. Yeah. That's how life is. Yes. Agree to disagree. Yeah, exactly. Ladies and gentlemen and Emos O'clock ninjas, I know today you're surprised you didn't know I'm a smart person. Kwa hizo you see a 6 and I see a 9 najua umeshindo Emos zijaandikwa ma wisdom ya depend mekana nani. Wewe usite guest wangu hivyo.
but when you watch my podcast, you realize that actually the energy of the person you are with matters a lot. Yeah, exactly. Because you see my favorite pod, mi sasema hii ndo msikotae kuja. Mine till today is Laura. Ai man tulishift vitu zingine hata sikuwa na mimi tumeanza kuchekelea baka watu wagonjwa viwete. Ila kwaga hivyo ni mse energy wange na give. Whatever you give is what you get. Also mine is you see you being here talking about normal things that people talk, but now coming from, I don't know, I don't know if I'm humble, but coming from a celebrity point of view. I'm a very humble guy. Humble wewe. Coming from a celebrity point of view, mtu anabaki like, tunataka tuchukue kura. You see, people don't know how powerful they are. Yeah. And that's why you need sijitafuti kazi. That's why mnahitaji manager. And mnahitaji people who from the outside looking in, wanaangalia potential yako na ability yako. Exactly. They just don't take you as a normal person. Because what you post, and that's why a lot of people don't understand this, what you post ina matter sana. Exactly. I relocated because of a simple interview. And today ndasema saa leo kwa najua watu wako wanajua. Mimi relocate from Nakuru to Nairobi because of an interview that Chapelle did. In a very weird podcast. Ni drinking champs. Like hapo watu wanakunywa wakivuta bangi. Yeah. And then he said something very profound. Hey. Nimetumia lakini vizuri leo. Bako ndaka kuangusha light sababu so nimespark idea light. Guys, are you clocking it or are you going to watch it? Shika kitu hivi. Usijaribu kuedit tuweke mamim. It was at that moment. Endelea. And this is what Chapelle said. Like, why did you relocate from Ohio and you are good? When stand-up comedy, I'm deadly. But you ukaenda New York and all that. Akasema, in life, you have to talk out from your comfort zone. Talk out from place umezaliwa. For them to respect you. Yeah, exactly. And for them to know what you are doing. Wezifanya kitu unafanya. Kwa wasi unakaga nao kila siku. Exactly. Kuna mtu hata saizi anaweza kuja usikia ati, Ben Teke manzi aliniinspire. Anakuja hata kuinspire. Ujama kwa nebo, ujama... You're the spirit of familiarity. True. Kuna mzanishe mpata manzi alinisalimia na heshima. I respect you. You're a great man. And I was like, hey, I think I'm the one supposed to tell you that. Not you telling me that. And then that's the point I was like, okay, people, it doesn't matter what you're doing. You'll always inspire people. We imagine across the age. We imagine my producer, I can't let you guess like in them letter by force by far. We imagine the following that Kibe has. By just expressing himself na kuongea tu. Exactly. And you see people don't, ule alikata nimlete kabisa. Kwa nini? Feminists juu nini inawasumbuaga. What? No, but unajua nini hii kitu ni poa usikie. Wacha tu kama jibonge. Because through kujibonga yake maybe tutamuunderstand. Unaelewa passion yake. Utaelewa where is coming from. So can we bring him on the show now? Just bring him to the show. But prepare those questions. Sasa wewe ndio uende. Unaona Kenya unataka kumwambia ni unavyo umemnyamazia. Usiulize maswali. Wewe na swali sasa ndo mnampea one by one. Sir, what do you think? And then you have the nini, whether uko na rights za kumwambia, you know what? By that we are not communicating. Can you just stand up and get the fuck out of my podcast? By them to trend. Inaweza au ufanye upige hiyo. Is I'm also a very energetic kind of person. So depending on who sits there, they determine the kind of questions I'll ask. Barcelona nimekuboard because you've been quiet. No. If you see me quiet, I am learning. If you see me asking a lot of questions, it's because I want to understand something. Yeah, so I was learning because, again, I want to send you to the acting community. And more so the scriptwriters and the producers and the directors. People in theater do so much research to put out their scripts. But I don't feel the same weight when it comes to film. So tell them. Why? Huh? Why? I'm just trying to look back at some of the works that Una feel like when uko kwa theater and you're watching a play, you feel like it has depth. Yes, like they well actually did researched. sit down and think through everything to package this with whatever resources. But kwa that- screen una feel like it was light. Yeah, but on the screen, you can tell the research was there, but it was like a by the way research. You understand? And that's why I asked you, sir, which film, like right now, understand now you say like you should watch this. Yeah, the one I've given you now is a good now it's a very, very good film. So utapeleka message yake? But I will. I will. Do you feel the sentiments ameshare? Yeah,
to some extent I feel I share with her the same thought. But unajua ukikuja kuangalia how can I put it? Anyway, it's not an excuse. I was trying to defend them, but again, it's no, like even you see, it's been a while since I because watched. unapatanga saa zingine we lose the stories. Not that they didn't do the research. Unapatanga saa zingine story inakujanga kupotelea kwa edit. Inakujanga kupotelea. So theater than if you you know, for theater you have the leeway to watch the entire play from this point to this point. Unaona? But in screen unapata kuna time. Like I can give a very good example of there's a series I've done. It's called Anti-Kantai. It's on Showmax. Nikakupea script Anti-Kantai uisome alafu wendo you watch. Those are two different things. Because initially when we were shooting it, now thanks to God, we're going to be rich. There's hierarchies and priorities in the kingdom. First the Lord, second your family, the ministry comes third. We can't all be on that pulpit. Many are called. It was supposed to be 1 hour. And then it was cut to the producers like, I don't know, make it to 45. It went to 45 and then it had to go to 30 minutes. So to make cut like 30 minutes of the story. Unaona? And still, that makes me a bit uncomfortable as a consumer who's also a student of film. Because again, I need to flag my lecturers Zippy and Suki. Hey. Oh, Zippy and Suki, nice. They're doing a very good job by the way. Daktari, mwanafunzi yako hapa. Yeah, I should bring her. Yeah. By the way, you need to. Yeah, I'll bring her and then you'll sit here and talk about his film. I'll meet a fan girl. Nitashinda kuuliza maswali. Maswali sio yenyewe hapo za film. No, not even as a person. She's anyway. Even just as a person. She's a character. She's a character herself. Yeah. Kizungu yangu igrogro. Acha nikaekae hapo na kina Ben Teke kwanza tuongee mashairi kwanza. Sasa ule umesema energy wanga zina nini? Manze Dr Zippy ako na kicheko fulani mimi uitanga kama ya tuli. Dr Jessy katoli ya kicheka sasa natumia. Imagine when atoli ongeaga Jessy. Sasa tumemchekesha maisha yake yote anachekanga aje. Yeah, but still brings back to the question of why do we want to condense our stories when it comes to film, and we're not condensing the stories when it comes to stage. No, like nimeget point yake, but you see they did the whole process during pre and the production, and then when it gets to post they want to actually it's the client. The client who was like, initially when we were shooting it was 1 hour. It came to 45 minutes and then it was reduced to 30 minutes. So at the end of the day ndio mwenye kipindi. Are we not there's a guilt for that if we empower the guilt to actually give as much as I am when you mwenye kipindi, I need to have some autonomous stand. You need to have what? In your autonomous. Hiyo kwanza mkiza pata za lunch. Yeah, like yes we are doing this and you want it to reduce to 35 but you're condensing the story. We are telling our story but hii story yetu ndio mnataka kufinya. Zenye si zetu ndio mnataka 22 hours. I don't know if you're getting my I'm getting it 100%. Yeah. Please. And another thing is just let's support our own. Let us support our own. We are number one critics. Hey, Kenya. Kwanza wasanii mimi nawaambia wasanii and then the only way we can make it is to support each other. Because kama kuna watu wana creating kazi za wasanii wenzao ni wasanii wenyewe. Hatukingia pale theater coach play. Beautiful it is like right now if you guys the Crony mnafanya your own thing and then wakina Njugush like the one that mulifanya combination and all that, exactly. It also influence us as the consumers who feel like aya by the ile story ya kina Ben pia nikalikuwa ile mkisi as much as our jui that lingo and all that but they were part of it. Nimesema lingua guys but mna behave kama kitu kawaida. Sasa ino mbona kichwa. So like no you influence it makes even now the consumers comes in numbers and all that na hiyo support yenye tunasema watu wataka tapata but now when you guys hapo juu kwa creator mna criticizeana jamaa na kujanga show yako kutafuta makosa jamaa na kujanga show yako. Yesterday there was a show I am Theater of the Absurd or something. I watched that show and I went home asking myself, hey, manzi, what were they talking about? Just trying to understand the play. Alafu nakutana na mtu I am imekuwa aje some kai chini so huyu anatafuta udako anataka anangoja sasa umwambie guy okay
hiyo ndio waliamua kutufanyia. Hiyo ndio leo tuletea. So hiyo ni udaku. Nani msanii by the ame take time yake kwenda kwa space kuwatch play. Ndio atafute akwe critic. Yes, okay, positive criticism. Sawa. It's but support yani. There's no way. Unaona venye sasa tunalia people invest in the industry. There's no way people will come and invest in the industry if you people in the industry itself you're not united. You're not speaking the same language. Because lazima hata kama tuko vibaya aje. Lazima tuuzie huko nje. Yeah. We are doing good. So that you people can come. That's a united industry. But tukienda sisi ndio number 1 ku critic, yeah? Don't grow. You will never grow as a grow. Yeah. And everyone needs support. Exactly. Benson Ojuwa. Those are my official name. Ojuwa is my dad. Yeah. Big outro. That's about it. Big outro. You know, sound come to Spotify. What do you mean a song come to Spotify? Hii podcast kuna ukiongea na sound Spotify. Mina sound boom play. Ladies and gentlemen, Emos O'clock, Ben Teke. Asanteni sana for viewing and subscribing. Thank you very much for coming through. All the best in your endeavors and everything that you're doing. Thank you so much. Mimi nataka tukuona kwa hizo great heights. Amen. Nisemage tu mazeni kwa Joe mse alikuja kwa show yangu. Alafu ni print picha. Utatupiga picha. Nikukuta naambia, mse namjua." like sabita jipa. It's coming. We can see. Amen. And the things mnafanya, me ile sana me witness. Again, the way I started this show, this I'm going to end. Guys, go watch these guys kwa theater. Sijai feel value for money kama watu wamekalia vitu. Na wendo ambiwa kinani kuacha. Watu wamekalia vitu za plastic. Wajafungua bado ikitamba. Yaani wajafungua hiyo curtain yenyu mnaitaga aje theater. Wajafungua bado. Sijona pro bado. But already I'm feeling my value for my money. And that was amazing. That was super beautiful. And seeing guys doing what they love and getting paid for that. That was ask Nick what I was texting him on Instagram. Bro, you guys should do The Office. You see what I'm seeing? Yeah. You guys should do The Office. And then I'm like, I've realized, by the way, kwa set yenyu, unajua tukao kumaliza shona about tunaongea. Kwa set yenyu na realize mmetikia watu wakuja na snacks. So I'm like, you guys should approach these snack companies to endorse them and all that. But that one was just for Brayside. When we go to other theaters, they don't. But I was thinking, kama big cinemas, IMAX and all that, tunashow kuja kuingia na popcorn and all that. These popcorn companies. Again, by the way, I agree with you because hiyo kitu ya no foods in the theater, it's more of a colonial. It's a colonial thing that they're the guys who came up with those things. Yeah. So I think with this new era, just people should just that was amazing. The 13th December. Yeah. Kenya's worst Christmas. Yeah. Jane Bavan in Loresho. Let me get the poster tafadhali. We plug it in between this interview. This whatever. This is not an interview. This chat. Because mimi naweza advocate, naweza kuwa ambassador. Mnipe bakatisha nitembee na. Naambia ende to watch. Ni sawa. Si waambianga msee kuja isipo kubamba nipigie simu nitakurudishia pesa tiketi yako. Which ni ngumu. But no, I'm sure by the time unatoka hapo we know what we are doing. Yeah. That's the confidence. Unapiga bro. And I like to say to echo what mwalimu was saying. Enyewe kusema kweli mtu akiwatch vitu za Kenya in terms of kwa as a play na watch kwa TV. Na the problem is the big audience are kwa TV. Exactly. So now the big audience will never consume like really good things. Exactly. So guys, the best thing to do that, turn up. Every time you see guys on theater doing their thing, just turn up. Go support them, appreciate what they're doing. Do it Madiawe. It's staged, but it's being filmed. Yeah, actually we normally film all our plays, but now the problem is the website that our website. Ni venye walitengeneza haiko strong enough. Hiyo sana na nyinyi endeni mtengeneze. Sasa hiyo ni shida. So we are working on it. No, hiyo msituambie hiyo ni shida. We are working on it. Also like that these ones that mnafanya kwa nini? We have all the plays. All the plays are recorded. Bro, go the Mogithi way. Yes. Naona ile usiji 100. So I'm sure by the end of the year the website will be watakuwa mesort the Estonia website, and then we'll now start uploading all the plays that Crony Production have done. Love it. Ladies and gentlemen, one more time, Ben Teke. Thank you so much.